Match found. Stand in my way. I dare you. Match found. Stand in my way. I dare you. नो भाई कॉम्पी खेल रहे हो, थोड़ा तो सीरियस खेल लो। क्या हो गया मेरे भाई? ये क्या टीम सिलेक्ट की है? मतलब स्मोक्स नहीं लिए, यूरो और जेट ने इंस्टा लॉक मार लिया ना, इन्होंने देखा नहीं। स्मोक नहीं है, सेंटिनल नहीं है। हाँ वही तो एग्जैक्टली, इन दोनों को इंस्टा लॉक नहीं मारना चाहिए था, यूरो और जेट को ना। कल आए थे 4 डुलिस्ट, उन लोग को ऐसा लग रहा था बहुत अच्छे से जीतेंगे, 13-1 से हारे थे। 13-1 से जीते होंगे ना, हारे कैसे होंगे? 1-13 से हारे होंगे, ये बोल। एक गोली से क्या फर्क पड़ता है? भाई एक गोली तो मार देता बैंड के भोसड़ी का। 110। Spike down mid. अरे नाइस कर दे बेटी। Last player standing. जी नहीं मैं होता है जब सब डुलिस्ट ले लेते हैं। भाई यार एक बात बता, तू जितना बोल रहा था, तू रेना में एक गोली तो चिपका था ना भाई ना। ओके भाई।
कोई बात. I need a drop. Scanning ahead. Enemy spotted B. Spike dropped. Spike. Careful. Spike carriers down. Spike down, C. Enemy spotted C. Someone's in attacker spawn. Enemy spotted C. Got the spike. Watching here. Planted. One enemy remaining. Watching here. ये किधर था बे? कोई मरा है इससे? AFK. AFK. मार दो इसको AFK. सेव कर रहा है. चलो अपना Spikes अटैकिंग here. कॉम पे एक साइड पे घुसो. ए पे चलते हैं. मैं पहला स्टन यहाँ पे करता हूँ. चलो बढ़िया. Multiple enemies B. Spike down, C. Enemy spotted C. Enemy spotted C. Ciao. Next. Three for me. Last player standing. भाई मैं बैठ गया. माँ कसम भाई इसको निकालना था मेरे को. 30 seconds left. One enemy remaining.
Silence. Enemy spotted B. Enemy spotted B. Pitiful. मेरे को एक वेंडल दो तो मैं जरा क्लच करके दिखाऊं. Spike planted. Watching here. Blinding! Last player standing. वाह आराम से उनको पता नहीं One enemy remaining. शॉट मत मार, उनको नहीं पता. बोला था ब्रो, अगर मेरा एंगल होता ना मैं उनकी मार दूंगा भाई. एक को टैप मार के और एक को नाइफ करता भाई, मजाक करके. माय बैड सब बाजू पे. मेरा डी रैंक मैच है और तुमने किया है इंस्टा लॉक. Back soon. Watch this. Decoy. Enemy spotted B. Revealing area. Enemy spotted B. Found them. Our carrier is dead. Spike down mid. Flash out! Last player standing. बोलना मत, मेरा नेट गया. रुक जाओ उधर, मैं मार दूंगा. रुक जाओ बस, नेट आ जाए. बोलना मत, मेरी लोकेशन मत बोलना, बस आने वाला है बस नेट. पर डिस्कनेक्ट हो गया. अब अरे एस मार दूंगा कोई. अरे यार नेट जा रहा है भाई, क्या बोलूं. कुछ नहीं भाई, डी रैंक दिख रहा है मुझे. एएफ की बोल दे, एएफ की बोल दे, ए बोल दे. Flawless. नेट बहुत ज्यादा पैकेट लॉस हो रहा है. मेरी गलती भी नहीं है ना. फिर से नेट गया. ओए, कोई भी यहाँ पे मिड पे फाइट मत लो. सबके सब ए जाओ सोवा के साथ. तीनों के तीनों डूले मिड से. I got the spike. मत करना मिड में फाइट सोवा. I'll handle this. Enemy spotted A. Careful. प्लान सुनना तो कभी आता ही नहीं है. ये टेंस का चाचा बनेगा. मेरे को पता 3.5. Forever! Spike down A. बोलना भाई, अल्ट क्या? मारना है तेरे को, मार अल्ट. अल्ट मार. Clearing out! Blinding! Flash out! Out of charges! Go ahead. Stand your ground. Last player standing. बढ़िया भाई, कोई कॉल सुनने के लिए रेडी नहीं है. लाइक
तो क्विट भी नहीं होता है ये गेम से, नया गेम चालू करो। सरेंडर मार दो, नहीं होगा। Got the spike! Nerd! Enemy spotted B. Enemy spotted C. Defeated. आजा योरू। It's you and me! Spike planted! One enemy remaining. डालो सरेंडर डालो। सरेंडर मत डाल मेरे भाई, क्यों डाल रहा है सरेंडर? जितवा दूंगा। थोड़ा सा नेट इशू आ रहा है, अभी सही कर रहा है। तेरे ऊपर भरोसा है मुझे, Need a drop. बाकी पे नहीं हो रहा। मैं जितवाऊंगा, बस नेट इशू हो रहा है, जितवा दूंगा यार, टेंशन मत ले। ये यूरू जब आया था ना एएफके से, जब क्लासिक से 2 किल निकाले थे स्पॉन पे, उसके बाद बंदे ने 1 किल भी नहीं निकाला। मैं अभी तक देख रहा हूं। इंस्टा लोग मार लेते हैं इजीली, बट खेल नहीं पाते। कब से बोल रहा हूँ ए लॉन्ग जाओ, ए लॉन्ग जाओ। Enemy spotted C. Oh, there they are. Got one. Here. यूरू कवर दियो। There. ए चलना, सी चलना, जल्दी बोलो। सी आ जाओ ए, आ जाओ ए। ब्लाइंड दे, ब्लाइंड दे, सी ब्लाइंड दे, सी ब्लाइंड दे, पुश कर दे। One enemy remaining. अरे मादर चोद, मेरे ऊपर ही कर दिया। Spike dropped. Watching here. Enemy spotted C. They have the spike here. Need help. Need help. Spike planted. Flawless. That was Fine. गोवा के अंदर का इनिशिएटर जागा है भाई। हाँ, उसका नेट थोड़ा पर इशू दे रहा है यार। तेरी पार्टी में है क्या? नहीं नहीं। अबे यूरू बहन तो ये मत करे भाई, मेरे ऊपर फ्लैश डाल रहा है तू यार, गलत बात है। जानबूझ के नहीं था क्या? लगा किलर गया, तू जानबूझ के मार। Where the hell's the spike? कुरुनामी दियो मेरे को। अच्छा कुरुनामी नहीं, दूसरी है ना मेरे पास। कुरुनामी तो है मेरे पास। उसमें दियो, कोई यूटिलिटी मत करियो। Enemy spotted A. Time to jump. वो दे अंदर। व्हील decoy. जेट निकल जाए इधर से। यार ये There they are. Deploying drone. Reloading. Our spike carrier. Spike down A. शॉट है भाई। Caution here. Last player standing. यार ये डबल मजाक सेट के भाई, दोनों 80 थे यार। वो 83 था, वो 83। एक साइड पे फेक करके हट जाओ, वो लोग भाग के रोटेट करते हैं। अच्छा अब गाइस से मैं मेरी बोल रहा बात हूँ। सुनो। हाँ। मेरे पास अल्ट भी है, मेरे पास ऑपरेटर भी है। अगर तुम यहाँ पर प्लांट दे देते हो एक बार, बस यहाँ प्लांट पूरा क्लच करके दूंगा राउंड। कुछ करवा दो बस, तो क्लच कर दूंगा बस। एक बार यहाँ प्लांट दे दो बस। सोवा मेन से जा, सोवा मेन से जा, मिड से मैं आता हूँ। सोवा मेन से जा। डैश मार के घुस। अरे सोवा तूने तो ना दो। Time to jump. Enemy spotted. Passing. Enemy spotted. प्लांट बच जाए। Spike carrier is dead. Spike down C. ब्रीथ बैक स्टेप देखियो। You should run. Last player standing. Satchel out. Satchel out.
प्री है भाई, प्री एम दे दिया, प्री फायर कर दी। क्या बोलूं भाई, ये पूरी टीम भाई, मेरी गलती थोड़ी नहीं है भाई, मैं भी तो निकालने की ट्राई कर ही रहा हूँ, थोड़ा सपोर्ट। अबे बोल रहा हूँ मैं, ये सोवा हूँ, मेरे पास ब्लाइंड है, स्टन है, मुझे मिड में जाने थे, वो पता नहीं अपना क्या रिकॉन मारेगा मिड जाके। जेट अगर वेंटल बाय दे देगा तो बेस्ट रहेगा यार, ऑपरेटर में मेरे से बेस्ट नहीं कर पाएगा। Can I get a drop? तो स्टील कर दे, यूटिल स्टील कर दे अपनी, एक आध यूटिल तेरी काम की कुछ हो। Thanks. अरे इसको एक राउंड 2-3 किल क्या मिल गया, खुद को 10 समझना चालू कर दिया है। Deploying drone. Trevor! Reloading. Blinding! Okay, revealing area. Spike down mid. I got the spike. नाइस नाइस, सी जाओ, सी प्लान कर दो। Right here. Shock dart. तू मत आया कर बे मिड में। Spike planted. My ult's ready. कोई ना अपना राउंड है। I know exactly where you are. Go get it. Chill out. Grenade! Dropped him. तू खेल लेगा भाई जेट। Last player standing. One enemy remaining. टाइम पे गिल बच जा, बहुत बढ़िया, मार दे, तेरे को मार दे भाई। क्या क्रेजी राउंड निकाला है मेरा नेक्स्ट चले गया था भाई, गैराज में मेरा नेक्स्ट चले गया था, झूठ नहीं बोल रहा, पैकेट लॉस आ गया था मेरा। मैन शूट Last round in the half. ये भाई गुरुनामी ब्रीच है। I need a drop. Tack, tack. भाई ये सोवा मिड जाना बंद करे तो इजी मैं भी 1-2 किल निकाल पाऊँ, राउंड आराम से निकलेगा। मार सीधे सामने, ये जेट और वो घुसेंगे अंदर, तू ब्लाइंड देके टेलीपोर्ट आखिरी राउंड में कर लो। Watch this. चल रहा हूं, अल्टी करियो है ना। नहीं अभी मत करवाओ, बैक स्टेप आ रहा है, ध्यान देना। Got him. बढ़िया, Gone here. Cussing! It's you and me! मेरे को ले गया, मेरे को कवर देखता हूं। किल जो आ रहा है बैक स्टेप, अबे यार। One enemy remaining. Ult is ready. आए ये देखा है बैक स्टेप। Team 8. We ran right over them! Satchel out. Switching sides. शॉट लेके घूम रहा था जंडू। यार, नाइस शॉट यार जेट भाई, नाइस शॉट, बहुत शानदार शॉट मारा उसको, साइफर को, बहुत बढ़िया था भाई। फर्स्ट ब्लड निकालवा के एंट्री करवाई ये बंदे ने, नाइस वन। चलो ओडिन करना पड़ेगा, पैसे बचाओ। हाँ ना, इजी निकलेगा यार। वेंडल पकड़ा, मेरे को ऑपरेटर दे दोगे ना जिस दिन, तुम ऑपरेटर मेरे को दे दोगे 1-2 राउंड बाद, तुम्हारा गेम प्ले भाई का हाँ छोड़ दूंगा उनकी, उसने नहीं दूंगा, रुला दूंगा भाई, बस शील्ड तोड़ देना, उसने नहीं दूंगा। बाकी पार्टी में आ जाओ, वी दबाना पड़ रहा है गाइस, थोड़ी देर के लिए पार्टी में आ जाओ। शुरू जेट भाई, ब्रीच भाई, सारे पार्टी में आ जाओ। तो भाई Enemy spotted mid. Trevor! तुझे पीक लेना है तो मैं ब्लाइंड दे सकता हूँ। ओके डन कोई सीन नहीं, इजी गेम प्ले। ए पर गए हैं वो, ठीक है आ जाओ, ए पर गए हैं। Enemy spotted mid. There they are. Last player standing. Spike planted.
खाया बनी नहीं हरामी। वन टैप में। Go get him. भाई यार माय बैड यार, क्या ही बोलूं भाई। ये राउंड सेव करके अगला राउंड ओडिन करूंगा। जेट इतना एडवांस मत खेल, पीछे से खेल, आगे जाके मारने का कोई मतलब नहीं है। Okay, Jet. No worries. Multiple enemies A. Okay, come back. Smokes डाल फटाफट। अच्छा smokes नहीं। Enemy spotted A. Concussing! Blasting! Flash out! Spike planted. आजा जल्दी आजा। एक अंडर है ना। Last player standing. अच्छा था, बढ़िया। क्या मादर चोद नेट है, बहन चोद मार। देखिएगा भाई, टेंशन मत। Reloading. सब पीछे खेलो भाई, ओडिन करके। पीक विक करने की कोई जरूरत नहीं ओडिन मत करो भाई, ओडिन 142 दिया है मैंने साइफर में, तेरे को पता है भाई? है। अरे जस्ट 142 क्या होता है साइफर में? Stay down. Enemy spotted C. Enemy spotted C. Decoy. Enemy. भाई अपने पास सेंटिनल नहीं था, वो लोग के पास सेंटिनल है। बी केयरफुल, बी मेन केयरफुल। जेट मरेगा। Grabber! ए गए शायद, या ए गए। अभी सी है। आओ अब एक बनता है, ये देखो, सी देखो, सब देखो। Enemy spotted C. Spike down. Spike spotted C. C. ए आएंगे, ब्रीच ए आएंगे। Gun here. Thirty seconds left. ए आएंगे तेरे के लिए। One enemy remaining. Okay. Who's got the snacks? बढ़िया स्टन था। स्टन सही था वो। ओवर हील थी बस, वो इतना फर्क था, ओवर हील थी वो। मैंने 193 दिया उसे, पता नहीं क्यों। ओ मार दिए, पहले भी मारा होगा। डबल हील लिया, पता नहीं क्या लिया। बस खेलो, बढ़िया खेलो। बी देखो, जेड ऊपर बैठ के बी देख ले, जहाँ पर पहले बैठा था ड्राफ्ट मार के, जो बढ़िया वो है तेरी जगह। बाकी Enemy spotted there. Spike down A. My ult's ready. Yikes.
Enemy spotted. Reloading. Watch this! Rotate to right. Go get him. One enemy remaining. Spike planted. बहुत ज़्यादा आग रहा हूँ मैं तो क्या पैकेज लॉस आ रहा है रणधीर रणधीरों ने तुम्हारा क्लच इजी ब्लाइंड दे और क्लच कर फटाफट बढ़िया इसी पे बैठ सुबह Scanning ahead. Reloading. डिफ्यूज पे बैठ मैं बैठता हूँ डिफ्यूज पर हाफ देना मेरे को जरूर Thanks. हाफ दे हाफ दे हाफ दे हाफ दे You fail. Now flee. अरे तो एक ही कोना पकड़ भाई के ये तो बैठा गलत हो हुआ जाता है अगर भाई मान ले अच्छा और बाई चांस मान ले अगर ये दोनों मर जाते मैं उसको मार देता और मैं डिफ्यूज करने जाता डिफ्यूज होता ही नहीं लोल हो जाता तेरा। कोई तो भाई क्या बोलूं अब यार अभी भी लाइक मैं सही करके आऊंगा इसके बाद वाईफाई मतलब दूसरा कनेक्ट करके फिर खेलूंगा यार दिक्कत हो रही है भाई बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है मेरी आवाज भी अटक क्या आ रही होगी फिर तो ना आवाज सही आ रही है लेकिन नेट आवाज सही आ रही है हाँ योरू बाय कर ले मेरी जान ओ योरू मेरी जान बाय कर ले यार गिराज गिराज देख लो भाई गिराज देख लो Trevor! तेओ आ रहा है तेओ The hunt begins! Spike down A. रेना रेना पूरा बैक से आ रहा है पैसे सी मैंने I know exactly where you are. One enemy remaining. We bring enough body bags? I need a drop. like you Thanks. Reloading. गिराज देखो राज मेरा नेट गया है इसलिए देखना पड़ेगा मेरे को सब नहीं Spike down, C. Dead is छीन दिया भाई छीन दिया dead is जेट मर गया सुबह निकाल दिया Last player standing. Spike planted. रीना यहाँ बैठा है ये इसके ऊपर ये जो यहाँ पे कैम्प करते हैं देख रीना के सामने खड़ा हूँ मैं जस्ट रीना के जस्ट सामने खड़ा हूँ तू हमको एक कोने में बैठा हुआ दिख रहा है यहाँ पे बस रीना के जस्ट सामने खड़ा हूँ मुंह पे फिर रीना घर हो गए सेव कर रहे हैं हाँ लॉन्ग चले गए लॉन्ग जा रहे हैं Grenade! क्या बोल रहे हो बैड चोद भाई इतना गंदा नेट है भाई नाइस ट्राई भाई नाइस ट्राई जेड यार क्या बोलूं पुरुनामी ऑपरेटर थे यार जेड यार आई रिस्पेक्ट यू ब्रदर बढ़िया यार अच्छा खेला था मेरे नेट होता तो मैं कर देता सोवा भयंकर कुछ कर ही नहीं पा रहा पता नहीं कैसे फ्लैग्स निकाल रहा है
drop. Concussing! एक शॉट आ गया मुझे शॉट देखो या शॉट Fake teleport. My ult's ready. जेट डोंट पुश बी आएंगे Spike down पुश mid. मत दे जेट साइफर 64 और आईसो 30 दोनों बाहर है, गैराज के बाहर। कोई ना साइफर का था दोनों साथ में ही थे। Spike planted. One enemy remaining. Last player standing. Satchel out. Satchel out. Here comes the party. लॉन्ग है, It's you and me. कहा था मत कर, लॉन्ग गया बोल तो रहा हूँ तेरे को मैं। ओडिन मत, ये ऑफ मत कर भाई, तू रहने दे। अरे तो ऑफ से मार देता ब्रो यार, ये बैंच उसमें आगे ओडिन लेके स्पैम कर दिया, उसने मिस हो गई। आरएनजी तो कर रहा है वो, ओडिन से भी देख नहीं रहा तू? ओडिन से कौन आरएनजी करता है भाई? उसके बाद फिर क्राउच करा उसने। करो और ओडिन बैंच हो तो क्या यार, ओडिन नहीं करनी चाहिए भाई। अरे भाई तुमसे ऑफ ना हो रहा, हमको ओडिन के लिए बोल रहे हो। अरे भाई तो ऑपरेटर भाई अभी एक के लिए तो दिखा, अभी रेना को फर्स्ट ब्लड मैंने निकाला नहीं क्या? बहस कर रहा है तू यार, रेना को फर्स्ट ब्लड मैंने निकाला है, ये तो आरएनजी कर गया ऑपरेटर, उससे फिर वो क्राउच करके बैठ गया। अरे तो उसके पास अल्ट है तो यूज करेगा ही ना वो। Multiple enemies A. ये मत जा बैक कर। एक और निकाल। अबे लोड़ा। Trevor! हाँ खुद स्टन मारा मैंने, Enemy spotted कुछ भी A. नहीं रहा। ये ले अल्ट मारा तेरे लिए, अब तो मार। Spike down A. Go get him. Last player standing. अबे यूरो, अबे ये कैसे आ गई भाई इसने? यूरो के लिए स्टन दे रहा हूँ, यूरो के लिए अल्ट दे रहा हूँ भाई, किल नहीं हो रहा उनसे। Spike planted. Concussing! Clearing out! Match point. बीत गए हो यार फाइनली। मुझे तो पहले से पता था जब सबने एजेंट लॉक किए थे कि कुछ ना हो रहा। भाई मेरे से तो मत किया भाई। The hunt begins! तेरा नेट नहीं चल रहा, क्या करे क्रूशियल मोमेंट। ए बी, अब आ जाओ, बी आ रहे। ये लो। Trevor! Engineer killed. Last player standing. Blinding! Attackers win. नेट कनेक्ट करके आओ थोड़ा यार।
Match found. Stand in my way. I dare you. कितना इनिशिएटर लेगा साला। पिछले राउंड में सबको डुलिस खेलना था, इस राउंड में सबको इनिशिएटर खेलना है। टीम कॉम्प तो देखना ही नहीं है। मैं मत खेल हार्बर भाई। इनिशिएटर लॉक करने में कोई दिक्कत नहीं है। लोग चार डुलिस लॉक कर रहे हैं चिरकुट जैसे, किल भी नहीं निकल रहे उनसे। बॉटम फ्रैग कर रहे डुलिस इंस्टा लॉक करके। सेंटिनल ले ले हार्बर। 3-3 साइड है, एक भी साइड खोल नहीं होगा। सेंटिनल लॉक करो, हार्बर का कोई जरूरत नहीं। क्या झंडू टीम आ रही है। जब भी अच्छा खेलना होता है तभी तुमको फालतू गेम है वैलोरेंट, साला बंद ही कर देना पड़ेगा आपको। इतने घटिया लोग खेलने आ जाते हैं। There. Concussing! That's not ready. Flash out! Spike planted. Nice, nice. तेरे सामने जेट है। हाँ इधर जेट है। ये लो भाई, कर दो रीमेक कर दो यार से। हटाओ, अच्छा ही है। Have a kip. Refreshing. Last player standing. I have returned. Match found.
अरे मत इंस्टा लॉक मारो डूली। भाई कल रात को वेले खेला था क्या पर्ल पे जो ये बोला इंस्टा लॉक मत करा करो। नहीं भाई मैं वेले नहीं खेलता, मैं खाली ब्रीच खेलता हूँ। ओके भाई। है भाई मेरे साथ पिछले 2-3 दिन से यही हो रहा है। 4-4 डुलिस्ट चूतिया लॉक कर लेते हैं, होता कुछ है नहीं। अभी पिछला एक मैच 3 डुलिस्ट लॉक किए थे, उनसे कुछ नहीं हुआ। सॉरी वॉरी से कुछ नहीं हो रहा भाई। एक सेंटिनल लॉक करो फटक से। रेस सेंटिनल ले, मैं इनिशिएटर ले रहा हूँ। नहीं पर्ल नहीं था। रेस एक सेंटिनल ले ले। हाँ बस लॉक कर दे। Stand in my way. I dare you. पे जाओ, मैं बी से आता हूँ। यहाँ पे स्टन दूंगा मैं, सीधा पास नहीं पे जाओ। उनके पास टाइपर है नहीं, तो टेंशन नहीं है। रेना का एक ब्लाइंड यहाँ मार देना, एक ब्लाइंड यहाँ वुमेन का मार देना, हो जाएगा। सी जाओ सी, मैं बी से आ रहा हूँ। जाओ। Spike dropped. I have spike. Enemy spotted C. Planted spike. Spike. No charges left. You're enough. Block in sight. One enemy remaining. Oh, nice Yikes. shot, Jack. That sucks. Reloading. रिकॉन डालता है। Spike's here. ये पे थोड़ी देर बाहर खड़े रहो, उसका रिकॉन चले जाते बाद में। Thank you. There. The spike is here. Spike's here. There. Concussing! There. Too late. There. Here. I'll carry. Spike down A. We'll have this bike. Blinding! One enemy remaining. Not one left. We got this. Rush them. Good work.
फेक करो, मैं और रेना जाके एक प्लांट कर देते हैं। लाओ खाली फेक करना, एक किल मिल जाए वापस आ जाओ सीधा। रेना रुक उधर पे, रिकॉन आ जान दे। जा जा साइफर जा, सीधा 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 सीधा। अरे उधर वो लोग को पता है कि मैं लर्क करूंगा। भी नहीं अभी तोड़ के गया वो। Hola. चल चल बी पे चल, बी पे चल। There. अरे आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। वेट, स्मोक्स के लिए वेट करो। Duck. So of course. प्लांट कर रहा हूँ, प्लांट कर रहा हूँ। तू देख ले बी पे जो भी आएगा। Enemy spotted. Last player standing. अरे 128। Spike down A. क्या प्लांट है? भाई एटलीस्ट मैं बेवकूफ के ऐसा मरा तो नहीं, ना बोला था तेरे को वहां पे मत जा। तेरी सुनने के लिए थोड़ी बैठा हूँ यहाँ पे। हाँ टीम के साथ खेल ले शाबाश, मेरी मत सुन। हाँ पिछले 2 राउंड से तू यहाँ पे लड़ करके मार, मैं कुछ ना कहूँ। लड़ Safe करके कर मैं रहा। मरा है। 30 seconds left. चुप हो जाओ यार। चुप हो जाओ। मैं चुप ही हूँ भाई कब से। हाँ भाई। Ten seconds left. Shadows traveling. I need a drop. Reloading. Tuck, tuck. Gun here. Reloading. I have the spike. Headshot. My ult's ready. On my mark. नाइस भाई नाइस। My ultimate. Calendar vision. Still in sight. One day. Last player standing. I need this. Need a drop. I'm saving. Need a drop. I'm gonna save. Need a drop. Need a drop. भाई ड्यूल एंट्री कराऊंगा मैं पहले भी। No Gonde. सी खा लिए, सी पे जा सकते हैं। Trick shots. My ultimate is ready. Plant the spike. Enemy spotted A. Silence. Here. Spike planted. One enemy remaining. Had your fun. My turn. One enemy remaining. Here. My ult's ready. Ha!
सी पे यहाँ खड़े थे। Spike's here. आइसो आएगा तो आएगा। मैं ये लोग पे एंट्री दे देता हूँ स्टन करके। No. अब मैं तेरे को लर्क करने का मौका दे रहा हूँ तो हो नहीं रहा। All right. नहीं करना तो बता, मैं जाता हूँ। Spike I have dropped. retrieved the spike. रहना केयरफुल रहना, गेको आता तू लड़ के अलावा और करता ही क्या है? Got spike. है। मैं किल निकाल रहा हूँ। I have retrieved the Retrieve spike. the spike. भाई किल निकालने के भाई मत बोल, मैं अबे बता मत लड़ो भाई बीच गेम। One down. ये रह गए भाई बस। साइफर बी आ सकता है। Here. Planted the spike. गंदा बच्चा भाई। One enemy remaining. Concussing! Last player standing. It's you and me! राउंड इम्पोर्टेंट है, अल्ट हार देगा। अब भाई अल्ट पूरा साइड ले सकता है, क्या भाड़ में गया हुआ। Need a drop. राउंड निकलना चाहिए। I need a drop. Thank you. साइफर जब 3v4 या 3v2 कुछ होना और तू जिंदा अल्ट कर दियो। Enemy defender spawn. Everyone hiding. Stay down. Trevor! One enemy remaining. Better than yours. Looks like I was the stronger one. I need a drop. What do you need? I need a drop. Reload. Concussing! Cover going out. In sight. Here. Careful. Flash out! Blasting! Cutting their vision. Can't lose that. to run! Oh yeah! Monster on the loose! Someone is being Too late. One enemy remaining. अबे जेट साले तेरे को पता है जब आइस आ रहा तो केयरफुल तो डाल भाई, मैं पूरी साइड से आ रहा हूँ। रिस्की प्लांट है। Spike planted! Aw, thought you'd try harder. हेड है। यहाँ पे स्टन करूंगा मैं। यहाँ से मेरा स्टन स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ा ध्यान देना, तुम मत हो जाना। Spike drop. Trevor! In sight. disappoint me.
ये अभी तक बैठा है नाइस एक बार क्या ठीक है भाई तू बड़ा कौन कर रहा है भाई Last player standing. एक ही शॉट में दोनों जाते थे अबे हो रहा है 3 seconds. One enemy remaining. अरे हो जाएगा आप देखता पहले ऐसे को मार देता तो नहीं होता तो एक एक टैप में तीनों मरते क्या मजा आता देखने का भाई मेरी आवाज कट रही है Need a drop. ए फेक करके सी आ जाओ ना बाय जल्दी बोल दे Drop the spike. I got the spike. Spike drop. It's you and me. मैं गया You had your fun. My turn. I have the spike. Still Concussing. Hello. Everyone hiding. one enemy Dusted. remaining. Blinding. Quit your tiptoeing. They're all dead. Need a drop. सी चलो Thanks. Cover going out. Trevor. Cover going out. Drop the spike. I have the spike. Worthless. I have retrieved the spike. My ult's ready. Watch this. One enemy remaining. Free out. Last round before the switch. गन चाहिए तो ले लो उधर फेंका है Weapon here. Gun here. Weapon here. यहाँ से मेरा स्टन स्टार्ट होगा Concussing. Don't resist. Blocking. Yikes. Cutting their vision. Plant the spike. Enemy. Spike planted. One enemy remaining. Flash out. Last player standing. एक ही गोली है निकल गया होगा
Switching sides. I need this. अब वहाँ मत जाना मेरी साइड से बता रहा हूँ। ओमेन ओमेन यहाँ खेल यहाँ खेल यहाँ खेल। रेना रेना ए पे आ जा ए पे आ जा ए पे आ जा ए पे आ जा। ओमेन अगर ए पे आए ना तो यहाँ ब्लाइंड डाल देना। ठीक है जेट आ जा डैश मार के इस तरफ जाने की ट्राई कर। मैं स्टन करने वाला हूँ वो लोग को। रेना ब्लाइंड मेरे पास एक ही स्मोक अगर मैं ब्लाइंड करूँगा तो। स्मोक का जरूरत नहीं है स्मोक नहीं करना है अपने को। जेट डैश मार के इस तरफ जाने की ट्राई करना। रेना मिड में ब्लाइंड देके घुस जाएंगे अपने। चल मेरे पास फुल यूटिल है। मैं यहाँ पे स्टन और आगे ब्लाइंड आफ्टर शॉट सब डाल दूंगा। मारो तुम लोग आगे जाके खाली है इनिशिएटर। Trevor! ऐसी है। चलो निकलो। Reloading. Tripwire destroyed. अब यार तो आप भी बड़ा साइड है। मेरे को आता थोड़ी है भाई साइड पर अभी तक तो भाई Last player standing. लेना और करने भाई वन टैप। I'm saving. Saving. सी फुल रिटेक। Shadows traveling. Concussing! Enemy spotted. Multiple enemy base. Cage triggered. My eyes are down. Tripwire destroyed. Help. Allah. Last player standing. कब आएगा भाई? Spike planted. One enemy remaining. भाई क्लच हाई फुल भाई। Clutch. Easy. Here. बस 3 राउंड और। Gun here. Gun here. Blinding! Blood! अरे देना अभी मेरे पीछे। Gun here. Here. Reloading. Still in sight. Last player standing. Flawless. Need a drop. Saving.
I'm saving. I need a drop. Tuck, tuck. I need a drop. Need a drop. Nope. I'm buying. Need a drop. I can buy. Need a drop. Forgive me. Let's push out. Saving. Here. You had your fun. My turn. Blinding! Out of charges. Trevor! Last player standing. Be faster. It's you and me. Your fault. My ult's ready. One enemy remaining. 3. Blocking sight. Spike planted. सीटी है वो उसके लिए वो उस पे खेल रहा है अपने बॉट पे हाँ पीछे अरे ऊपर ही है Need a drop. चलो भाई सिर्फ 3 राउंड निकालना है। ओमेन इतना आगे मत जा, पीछे कैंप करके खेल भाई। नहीं हो रहा है, वो लोग हर बार किल निकाल जा रहे तेरा। Reloading. चल रही ना, चल इधर से बैकअप चल। Spotted A. Concussing! Here. One enemy remaining. That's not ready. Trevor! इसका साइफर सन क्या तेरे लिए? Watching this spot. 30 seconds left. Watching this spot. Watching this spot. There. 10 seconds Flash left. out! What's the last bug? I need this. सी मेरे पे छोड़ दो I need a drop. Get by the bag. I need a drop. Tuck, tuck. By the bag. Reloading.
Spotted B. Blinding! Got you. My one's ready. Right there. Reloading. Flash out! भैया ब्रेक नहीं है। Last player standing. Spike planted. Where is everyone hiding? Cage triggered. One enemy remaining. जाके स्पाइक पे एक टैब दे, इसका यूटिल तोड़। This is no problem. Clutch. Two copies are nothing. Match point. Need a drop. 3 बंदे स्टन थे। Need a drop. अरे ना थोड़ा वेट कर लिया होता ना, मजेदार किल मिलते थे मुझे। बाय दे रहे ना को। Thank you. They will cover. Nowhere to run. You should run. रन कर रहा हूँ, पीक करना होता। Grabber! Nope. One enemy remaining. Blinding! Last player standing. I must wait a moment. Cage trigger. गेज है देखो। 30 seconds left. ये जा रहा है। 15 सेकंड है, 15 सेकंड बीट है। Cage trigger. 10 seconds left. Tripwire destroyed. बस अब प्लांट कर देगा। लोल भाई लोल, मजा आ गया साइड। Defenders win. Match found. चीतलावडीने पूर पाणी घेता
मेरी आवाज आ रही है क्या? Am I audible? हेलो। अच्छा सुनो, मैं एक डुअलिस्ट ले लूं, चलेगा? आ रही है, रुक भाई, फ्रैक्चर है, 2 सेंटी ले लो भाई। देखो, 2 डुअलिस्ट ले लो, एक सेंटिनल हो गया, एक स्मोक, और चाहिए तो एक सेज ले लो। एक सेज ले ही लो भाई, इस मैप पे लगेगा। तू ही ले ले। तेरी ऐसी कैसी नूब रे, इंस्टा लॉक किया तो ऑटो ब्रेकिंग की है, वो सब डाल दूंगा। भाई D3 भाई, थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो क्या? एनीवेज मार दो भाई। चलेगा इतना, चलेगा, लॉक कर लो। अबे बहुत झाटू लोग के साथ खेल के आ रहा हूं मैं, नहीं खेल। नूबड़े यूरू बॉट ऑफ रख के तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा, थ्रो के तो तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा नूबड़े। ठीक है, मेरे को ब्रीच स्टेट में क्या मारूंगा तेरे, शट अप, ऐसी की तैसी तेरी नूबड़े। बहुत झाटू डुलिस लोग के साथ खेल के आ रहा हूं मैं, मेरे को तो हम इंडियन हो चुके, अफ्रीकन है नूबड़े। सारे इंडियन स्कैमर नहीं होते, तू क्या भाई अमेरिका से है क्या? छुट्टी है कलवा है वो। 2 मिनट में एक रास्ता मार के इधर है ना, ऐसे भेज दूंगा मैं अमेरिका। बांग्लादेशी लग रहा है वो। बांग्लादेशी संडू, खुद तो बांग्ला में बात कर। पंखो વધારે આટલાનો પંખો કઈ ચલા મમ્મી राउंड के बाद मेरी बात सुन लो रंडू, सुन रहा है चूती है। सारे इंडियन स्कैमर नहीं होते, जैसे तेरा बाप है, समझे, तेरी माँ को छोड़ के चला गया। तेरा अगर मेरा बाप डे लेबर है ना, तेरा बाप तो साला भिखारी है, अब बेगर। But that dumbass, your dad is a fucking beggar. He begs fucking my dick. B. Spike planted. क्या किस्मत है भाई। Dizzy's up top. Good try. Kid, reloading. अब
Match found. कोई भी डुलिस्ट इंस्टा लॉक नहीं करेगा। चूतिया आता तो है नहीं, आ गए डुलिस्ट खेलने के लिए। भाई आजकल ऐसे ही चूते क्यों मिल रहे हैं? 3-3 4-4 डुलिस्ट लॉक कर रहे हैं। अबे अंधा है क्या लौड़े? दिख रहा है लॉक नहीं हुआ है अभी। हाँ तो सिलेक्ट तो किया हुआ है ना, क्या फर्क पड़ रहा है? लॉक भी वही करेगा। वो तो योरू लॉक नहीं करने वाला, बता तो लास्ट मोमेंट पे। अरे यार इनिशिएटर मैं खेल रहा। इसीलिए तो तू बता ना भाई, इसीलिए इसको तो इसीलिए बोलते हैं कि मुंह बंद रखो और काम करो। छोड़ो, डॉज कर भाई। गुड नाइट। Stand in my way. I dare you. Match found. एक डुलिस्ट, 2 सेंटिनल, एक कंट्रोलर। Stand in my way. I dare you. जाओ पहला राउंड। सी जाओ। सड़ाम जोड़ हो गया मेरे पे, सी जाओ। यार सी जाओ ना जल्दी, क्यों? Spike down, attacker spawn.
Cage trigger. Reloading. बाय बाय, मुझे लगा सही है। Last player standing. Spike's there. की तरह मत खेलो, कॉल सुनो कोई बोल कर। तुम्हारे माइंड में कोई प्लान है तो वो तुम बोलो, मना नहीं कर रहा कोई। जाओ सी पे जाओ सबके सब। ए पे लगा साइफर, यहाँ नहीं, ए पे लगा। Enemy spotted C. Spike down, C. Dead. I have retrieved the spike. Enemy spotted B. Last player standing. ए पे 5 सेकंड होल्ड करो, वो लोग का यूटिल खत्म हो जाने दो, बाद में आगे जाना। Enemy spotted A. Unimportant. Stealing sight. Wingman's gonna plant spike. Spike planted. Thanks, Wings. One enemy remaining. Worthless. Gun here. Gun here. I need this. सी पे स्कैन होके ए पे चले जाओ। My thanks. अरे Dizzy's up. डोर देख ए चले जाओ, ए चले जाओ, ए चले जाओ। Wingman's planting. Where is everyone hiding? My ultimate is ready. My wingman's down.
मार जेट को मार स्टन ले ब्लाइंड देता हूं It's you and me. One enemy remaining. भाई जाके मार दे क्या करेगा Kill everyone, and our job gets a whole lot easier. Can I get a drop? I need this. I need this. My thanks. Here. रेस Can I get a drop? Here. My camera is destroyed. पीक का साइफर पीक करेगा देख Damn! इधर आ जा रे चीज़ से आ रहा है कोई लुक मैं ब्लाइंड दे रहा हूं प्लांट देना So good. प्लांट दे Bomb buddy out. वॉल तोड़ के आया Spike planted. Flash out. क्यों स्मोक दिया है ओमेन यहाँ पे यार Right there! One enemy remaining. I saw your secrets. They made you weak. Reloading. I need this. I need this. Reloading. क्या हुआ यहाँ वालों को मैं स्टन कर सकता हूँ आओ अगर ए पे जाना है तो थोड़ा होल्ड कर कुछ नहीं कर रहे पटी ना यार Right there! खुद मत दो रे इतना भाई घुसना है क्या बताओ Enemy spotted A. Trevor. जाओ Grenade! Right there! बॉक्स चेक कर Camera taken out. भाई क्रिकेट होगा Nowhere to run! Enemy spotted A! That's spike, Wings! बी वाले को तू देख साइफर में यूजन को देख Right stick! Thanks to the man! Crash is ready! Found you. Deleted. Dexter है शायद आई को बैक Too late. अबे ब्रीच पीछे क्या कर रहा है साइड में प्लांट हो One गया enemy remaining. Last player standing. Concussing. अब तक शॉट दे दे बॉक्स क्लोज मारा Blasting. ब्लाइंड करते ब्लाइंड Blinding. Flash out. स्पैम कर ऑल राइट I need this. I need this. I need this. ओ शिट I need this. ये वन शॉट था ऐसा कोई बोला ही नहीं मेरे को तो फाइट ही ले लेता ब्रिज टू ड्रॉप दैट My thanks. Get out of my way.
spotted C. Wingman's gonna plant spike. Blinding! They shot my wingman. Jet's grounded. I have the spike. Plan do de. Planted. Right there. Spike planted. Prepare for hellfire! One enemy remaining. ये किधर था? स्मोक के अंदर रखेगा हूँ I need this. I need a drop. Tuck, tuck. Dizzy's up top. Shadows traveling. Someone is here. Someone is ए ओमन भाग जा ओमन ने पे मत आ भाग जा पीछे Someone is A. साइफर तेरे लिए सी पे चला जा सी चलो फिर जेट होगा देख दो फ्लैंक होगा इधर ना You will not kill my allies! Satchel out. Satchel out. Where is everyone hiding? My ultimate is ready. Plant the spike. Wingman's planted. Flash out! Blinding! 30 seconds left. Easy. One enemy remaining. Ah, meus amores, we live another day. ए पे एंट्री करो हल्का फुल्का अपने को 40 सेकंड निकालना है कि इसका वॉल 40 सेकंड में टूट जाता है Trevor! Tripwire destroyed. Got the spike, Wings. My wingman's down. Tripwire destroyed. I got the spike. One enemy remaining. पीछे आएगी पीछे शायद मेरा कोरोना में हो सकता है Stealing sight. Ready. You want more? Sorry, buddy. It's over. Spike here. सोवा का डार्ट खत्म होने के बाद एक राउंड सी चले जाओ साइफर सेफ शॉटगन लेके बैठा रहता है ध्यान में
जाओ सोवा डार्ट किधर कर रहा है ये पे आया Hello. देखो तेरे पास स्पाइक है ध्यान से मत तोड़ो मत मेरी भी लोग आ भाई गए दो बंदे खड़े एक ही जगह पे पीछे Reloading. घुस जाओ Satchel out. अल्ट मार के यहाँ पे Shadows traveling. Watch them run. Spike sticking. Thanks, little man. यार बढ़िया जगह पे पहुंचा था तू वेट होल्ड करना चाहिए It's you and me. It's all you, little homie. One enemy remaining. Mosh, hit him. जाओ Blow him up, Mosh. अरे इतना क्लोज नहीं है वो गेम जीत गया हम लोग अरे मार रहा था ना मस्त नाइफ करते मारो जेट मार सकते हो तुम Reloading. I need a drop. Somebody's here. Shadows traveling. है बंदे लाइन पिकअप पीछे से देख Here. My eyes are down. Sova's dead. इसको नहीं सेज 120 हो My eyes are इसमें अंदर है मार Spike down A. Forever. I have the spot. Last player standing. Last round in the half. I need this. सैफ तेरे पास स्पाइक है Retired. ये चलो ए या बी अरे 15 सेकंड और वेट करो सेफ का वॉल टूट ही जाएगा You will not kill my allies. आई सो सी लॉन्ग पे Enemy down. Where is everyone hiding? ये जाओ ये प्लांट है प्लांट Plant the spike. प्लीज तो दो लेगा Dusted. Flash out. One enemy remaining. 3 out. Nowhere to run. Switching sides. सैफ तेरे पास ओमेन इधर खेल I need this. अबे
अच्छा ठीक है। ब्लाइंड है ना देखो। रेज आ जा मेरे साथ, आ जा ए पे आ जा। रेज ए पे आ जा, घुस के मारेंगे। स्टन करूंगा गेको। थोड़ा आगे यहाँ पे तेरा मॉली डालना ताकि वो ज्यादा आगे ना आ पाए, ठीक है? मैं नेड कर देता हूँ, गेको ओवर लेगा। तू नेड करना, यहाँ पे वॉली करना। फिर गेको जाते जाते यहाँ पे तेरा मॉली फेंक। गेको तो फ्लैश कर ले, फेंकना। मॉली रहने दे। अरे मॉली भी चाहिए भाई, वो लोग आगे निकल आते हैं फिर मार देते हैं। और 4 लोग इधर जा रहे हैं, देख लो। Concussing! Someone's there. All you, Mosh! Blinding! Clearing out! Flash out! Enemy spotted A. Last player standing. गंदा भाई गंदा। अंदर घुसना था भाई, पूरा यूटिल अपने पास था। कसम भाई, 3 बंदे स्टन, 5 बंदे ब्लाइंड। ये वाला सक्सेसफुल हो जाता मजा आ जाता। ओवन तुझे यहाँ बोला था खेलने के लिए ताकि तू यहाँ पे ब्लाइंड दे पाता। अरे वो मॉली ने रुका दिया। मॉली के बाद भी तो मैं और ओमेन गए थे। बैकस्टेप जा, बैकस्टेप जा। Last player standing. Spike planted. Flawless. जा ए पे जा गेको। ए पे जा, बी पे साइफर का ट्रिप पे मैं देख लूंगा। वहां से क्यों जा रहा है? ए पे आ गए, ए पे आ रहा है। ए Mosh pit! ओले ओले। भाई ब्रिज बैक स्टेप कर ले तुम आगे जाके। बी है। Spike planted. भैया जब तुमको बोले हैं कि ए चले जाओ रेस के साथ खेलने के लिए। Last player standing. पर आ तो बी रहा था ना। अरे दतुरा एंट्री पे ऐसे मारी ना, तू यहाँ खड़ा था। तो आप बी पे थे ना मेरे साथ। तुझे बोला था ना कि साइफर का ट्रिक है, मैं बी पे बोलूंगा। तो खड़ा है फिर बी पे। तो फिर भी देखना ही नहीं है क्या तुम लोग बैक स्टेप करोगे हर टाइम? मैं बोला मैं हूँ बी पे। हाँ तो बी से भाग गया ना तुम, तो बैक स्टेप करने चला गया, नहीं तो मर गया उधर। अच्छी बात है ना, ब्लाइंड का क्या करेगा? अचार करेगा। इसलिए बोल रहा था ये वाला वॉल मत तोड़, वो तोड़ेंगे तो इन्फॉर्मेशन मिलेगा। खुद ही तोड़ दिया। अबे रेस मर जाता उस टाइम में। अरे तो इसलिए बोला था ना तुझे कि ए पे रहना था। नहीं ठीक है, आप गेम जिताओ। ए पे आई जेट। ए पीछे जा फाइट मत कर। फाइट मत कर।
Dead. Spike planted. One enemy remaining. Flash out. ओडिन उठा लो ओडिन मेरा ही है Spike defused. इधर वैंडल पड़ी है किसी को चाहिए तो मैं यहाँ स्मोक डाल देना अगर वो लोग आए तो ओमेन चाहे तो बैकस्टेप जा सकता है एकदम ऑलसी पूरा सीधा One down. Get him. That's my guy. ओमेन अगर वो लोग फॉल बैक करे तो बता Player standing. Spike down. C. One enemy remaining. ये बताओ मैं साइट में होल्ड करूँ या ना करूँ मैं बी खेलता हूँ थोड़ा मैं कोई साइट ही नहीं खेल रहा हूँ इतने खेलूंगा होल्ड करता हूँ तो मर जाता है यार भाई गेको क्या कर रहा है Rush is ready. Spike planted. Someone is A. Goodbye. My ult. Where is everyone hiding? Forever. Flash out. One enemy remaining. Blasting. Out of charges. Spike defused. Out of my way! ये पे डाल ये पे आ गया गेको भाग Enemy spotted A. Yeah. No harm. Spike planted. अबे आ जाओ यार रेस ओमन बीते One enemy remaining. You will not kill my One enemy remaining. कर दे
डिफ्यूज Thank you. Satchel out. Smoke is diffused. Can someone buy me, please? Appreciate it. Got you. होल्ड करो पीछे यार हाँ बी पे बाहर खड़े हो गए Supply destroyed. Many enemies seen. It's you and me. Concussing. One enemy remaining. Spike spotted. Spike down. C. Last player standing. डर लग रहा है मेरे को My ult's ready. Match point. I need this. Can I get a drop? क्या चाहिए ओमेन Prepare for hellfire. Clearing out. Spike down A. Forever. Last player standing. एक ड्रॉप है One enemy remaining. साइड पे बैक साइड हो आ गया मोटा Defenders win.
Surgery. Let's look at all the layers we have to go through. The skin, obviously, yes. The fascia, we cut that. The muscles, you have to separate those to two sides. And the perineum, yes, you cut that too. And yes, there's more. Lower uterine segment, we have to divide that. Then there's the perineum, we have to cut through that. Once we're inside, there's blunt dissection. We have to bluntly move things around, which means the bladder, yes, there's a blunt instrument, metal instrument that pushes it down so we don't damage it. Then we have to cut through the uterus and the baby's there. And then we have to birth the baby through the small incision we made. So yes, we push the baby out for you. Lots of pressure all the way up into your chest to push the baby out, one shoulder at a time. And once the baby's out, huge congratulations, but there's a lot more to do. Placenta has to come out, then we have to close the uterus. This is a lot of layers. You have to make sure there's no bleeding and the uterus tone is good. And then you put the uterus back inside of the abdomen and you have to close each layer one at a time. It's a serious surgery. Guys, it's डिलिव्हरी परी काही हालत नाही हे वो व्हिडिओ मोकलत જોઈએ हो Funny हालत है छोकरी ने What people don't know is the effort to do pee. Just have one in okay. Show them. ना पूर्ण नहीं था You just spray it on the top. So when you run out of water, you fill the water, spray yourself down, and then after you spray with some numbing spray, then disposable diaper thing, pull it all out. And even though pee postpartum is a long process and some certain things. Okay, so
પોટલા મૂક્યા છે ને એટલે એની ગાળાની વેલી બગડી ગઈ. પ્લાસ્ટિકની શેડમાં સાચી ગઈ છે. ગોળ કરાય પછી કોણ ગોળ થાય છે મોડું પડશે. અંતર લઈએ સામાન પહેલું પડી આ બધું બળ બેસવું એમ કરીએ સાઈડ કરી. મેળા પહેલે ના એવું કરીએ. પ્લાસ્ટિક ના પેલા જાડા એ આવે છે ને પ્લાસ્ટિક ફાઈબર ના પતરા પ્લાસ્ટિક જ વળ્યા શેડ નહીં મારતા. લઈ લઈએ તો પેલું બંધ થઈ જાય. Tell me what is your biggest weakness? Hello everyone and welcome to this video. So in this video we will be discussing about the date and time functions. So let's get started. So the first function about which we are going to discuss is the today and the now function. So the today function is going to return today's date in the date format, whereas the now function is going to return the date and time in Excel date and time format. Okay, so let's see this in action. So what we are going to do is we want today's date. So like any other function, we start with an equals, then you write today, hit tab and just press enter so you can get today's date, which is today is 17th of May 2024. Okay, now let's say I want the time as well, but before that if I just select this cell you can see the date format. So you can see that the type of data that is present in cell is a date. Okay, so now like any other function, again we start with an equal sign, then right now hit tab, and once I hit enter you can see I'm going to get today's date as well as the time. Okay, so it's currently 7:18:21 seconds. So this is how I am getting. Now let's discuss about the formats of date and time that we have in Excel. But before that, let's see, like if I just select this cell, you can see it's a custom format, but I can also change the format of this particular cell. So if you just select this cell and right click, we have this option which says format cells. And if you go there, now you can see that we actually have a custom format. Okay, but you can also change it here in the type bar. What you can do is, let's say I want the entire month, the month name to be printed. So instead of I'm going to change this to so there will be 4 M's. Okay, and now if I hit enter you will be able to see now I'm getting the value in this format. Okay, so what are the different formats? What I can do is I can even select this and I can just select the number format, and what happens is we are getting in the form of a decimal value. Now, how is this decimal value calculated? Excel considers the first date to be 1st January 1900. Okay, so every other date is going to be calculated starting from that date. So today's date, according to Excel, is 45,429th date if 1st January 1900 is considered as the first ever date. Okay, and then the number after the decimal, which is 0.80, how is this calculated? So there are 24 hours in a day, so it considers 24 as 1. So if we are talking about the 12th hour, it is half of that, which means 0.5, and now it is basically 7:20 p.m. Okay, so it has considered that has been calculated as 0.80 based on this logic. Okay, so now we have seen how we can change the date format from this drop down list here. Also what we can do is anytime we want a custom date format, I can just right click on it and then go to format cell, and then under the date section you will find all the formats for the date type. Under the time section you will find all the formats for the time, and then under custom what you can do is you can select any custom type of format that you want to apply. Like let's say I want DD, then I want and then I just want the
last two digits of the year. And then if I click on OK, it's just going to be 17th May 24. Okay. Next, we are going to discuss about the day, month, and year function. So as the name suggests, day function is going to return the day of the month in a numeric format. The month function is going to return the month of the user supplied date, and the year function is going to return the year. So let's see this in action. So let's say first I'm going to find today's date, which I can do using the today function. Okay. So I will just write equals today and then hit enter. So this is today's date. Now I want the day part out of this. Okay. So what I will do is I will write equals, then day, then hit tab, and then within brackets I need to select the cell that contains the date, and that is this cell. So now if I hit enter, you can see that I'm getting 17th day. Okay. Now if I want the month, similarly what I'm going to do is I'm going to write equals month, then within brackets I'm going to select this cell, hit enter, and you can see it's the 5th month. And same for year, equals year, within brackets select this particular cell, hit enter, and then you can see the year is 2024. Okay. Now last we are going to discuss about the difference, how to calculate the difference between two given days. Now it's very important. For example, if we want to get the age of a person, or if we want to calculate the day difference between 2 days, we can do this using the days function. It is used to calculate the number of days between 2 days, and we need to supply two parameters. One is the end date and another is the starting date. So as you can see here, we have two dates. One is 20th May 2024, another is 20th June. So what we need to do is we need to find the difference. So how do we do it? Equals days, and the first parameter has to be the end date or the greater date, then put a comma, then the starting date, and then hit enter. You can see we get the difference between the number of days between these 2 days. Now if you want, you can also do what we can do is I can just select this cell, then put a minus sign. So we can make use of the mathematical subtract operator as well. Then select the next cell, and now if I hit enter, and I need to actually change this to a number format or maybe a general format, because number is going to return 2 digits after the decimal. So now you can see we get the same result. And lastly, let's say I want the number of hours as well between these 2 dates. So what I can simply do is just multiply this value. So I'm going to put an equal, select this cell, multiply this value. So put the mathematical multiplication operator and multiply this value with 24. We get the number of hours. And if you want the number of minutes, again select this cell, multiply it with 60. We get the number of minutes. So this was all for this video. Let's meet you in the next one. Thank you. Hello everyone, and welcome back to this video. So in this video, we will be looking at some other functions, and we will be starting with the VLOOKUP function. So let's see how this works. So what it does is, it is going to look up for the specified value in the first column of a table, and then it is going to return the value corresponding to that from the second column of the same table. So it might be a bit complex to understand. We will look at this example that is going to make this clear. But before that, let's just see the syntax. VLOOKUP function is first going to take the lookup value, okay? And then we need to select the table array from which we want the specified value, okay? And then we need to select the column index, that is the value of which column we want to retrieve, and then the range lookup, okay? So let's understand from this example. Here we have the marks of 5 students for the subject computer, geography, and English. And there is also another column for the marks in subject maths, but that is empty. Now let's say that in this scenario, the marks attained by these students are put in a separate register for the subject maths, okay? So you can see that we not only have the marks of these 5 students, but there are some other students as well which are not specified in this table. So their marks is also present in this separate table. Now what we want is that we want to actually retrieve the marks that each of these 5 students have got from this table and put those values or enter those values in this column itself. Now this is going to be very helpful when there are numerous records. Let's say we have hundreds of students, and for each of them we cannot individually just retrieve the marks and put it here. Instead, it will be much more efficient that if we are storing their max marks in a separate file, and then we have this function which is going to easily retrieve their individual corresponding marks from this table and enter it or insert it into this particular table. Okay, so let's see how this works. So like any other function, we are going to start with the equal sign, then you just write VLOOKUP, then hit tab. So the first one is going to be the lookup value. Okay, so what is going to be the lookup value? I want the marks attained by Jaya. So this cell, the data contained in this particular cell, is going to be the lookup value. Okay, next put a comma, then you need to select the table array from where you want to do the lookup. So I will select this particular table here, which contains the names of the students as well as the max marks. Okay, and I'm going to again put a comma, and then you need to put the column index number, which is nothing but which particular column's value you want to be retrieved. So in this table, I want the second column value to be retrieved. So here we have 2 columns. The first column is the name of the student, and the second column is the marks. Okay, and we want this particular column value to be retrieved. Okay, and that's why we will be putting 2 here. So I will write 2 here, and then the 4th parameter is basically range lookup. So true or 0 if you want the approximate match. So anything near to that value, it is true, and false if you want the exact match. So if you want the exact match, we will put 0 here, and if we want the approximate match, I will put 1 here. So since I want it to exactly match with the number in this table, I will put 0 here. Okay, and now if you hit enter, you will see that I am getting the marks attained by Jaya here is 89. Same we can do for Maya's marks as well. So what I can do is I can just go to this cell, start writing the function VLOOKUP, then select this cell because here we have the name Maya, then put a comma, then again select this table, then again put a comma, then select the second column of this particular table, and then I'm going to put 0 since I want the exact match. Okay, so if you have numbers in decimals, and if you might want to work around with approximate values, then you will write 1 here. But since I want the exact match to take place, I'm writing 0. And if you hit enter, you will see for Maya, I'm getting the marks that she has got in maths is 90, and let's validate here. Here you can see she has got 90. Okay, now to speed up the process, instead of individually calculating or individually writing the function for each and every cell here, what we can do is, we have already seen this, we will be editing or making changes to the formula here. So what we want is this should take the successive names in this list, but the table array is going to be the constant selection for each of these cells here. So what I'm going to do is I'm just going to put the dollar symbol so that the table selection is constant for every check. So here we have put the dollar symbols, and then we are always going to select the second column of this table, and it's going to be 0 always because we want to conduct the exact match. And now if I hit enter, you can now see if I just click on the cell and double click on the bottom right corner, you will see I get accurately filled with the other marks attained in the subject maths by the other students. Like just validate, Trina has attained 76 marks. So if we come to this list here, yes, Trina has got 76 marks. Okay, so this was all about VLOOKUP. Okay, so next we are going to look at the age lookup function.
So very similar to the VLOOKUP, it also looks up for a given value, but in this case, it's going to look up in the first row of the table, and then it is going to return the value corresponding to that from the other row. So in case of VLOOKUP, we were discussing about columns, and here we will be talking about rows. So the only change that you will notice in the syntax is that there we were specifying the column index number, here we will be specifying the row index number, okay? So let's say here we have the marks attained by the first 5 students in computer geography, English and maths. And for the student Yash, I want to enter the marks that he has attained in these 4 subjects. And as you can see, there is a separate table which contains the marks attained by Yash as well as one more student which is Purva, okay, for these 4 subjects. So what I want is I want to enter or insert the marks in each of the subject from this table into this table, okay? So how to do this? We will be using the H lookup. So put an equal sign, write H lookup, hit tab. So the first one is going to be the lookup value. So in this table, I will be looking up for the subject because based on the subject value, we will be entering the marks. So I will select this cell, put a comma. Then you need to select the table array. So this is going to be my table array from where we will be looking up or we will be making the selection. Put a comma, and then you need to put the row index. So in this table, Yash, the record of Yash is inserted into the second row, right? Because the first row is the column names. Then for the second row, we have the marks attained by Yash. So I'm going to put 2 here. And since we want an exact match, I'm going to put 0. And if you hit enter, you will see that Yash has attained 89 in computer, and that is perfectly entered here. Now we can just extend it to the rest of the subject marks as well. Let's just validate. The marks attained by Yash in geography is 91. Yes, correct. In English is 92. Yes, it is correct. And in maths it is 85. It is correct. So since we are using formulas, let's say I make some change here. Instead of 85, let's say he has got 78. The moment I make changes here, you will see in the main table also it gets reflected. And that is basically the efficiency that we get once we use formulas or functions. Okay, so next function about which we are going to discuss in this video is the index function. It is going to return the cell reference for a particular cell that is lying in a specified row and column in a range of cells. So what we need to do is we first need to select the array, and there we need to put the row number and the column number, and based on the row number and column number, it is going to return me the exact cell value. So how are we going to do it? We are going to do it with the help of the index function. So start writing index, hit tab. So the first parameter is going to be the array in which you are going to be making the selection. So this one, then put a comma. Then we need to put the row number, and row number we are specifying here because each student, like student 1, it specifies or it references to the first row. Student 2 references to the second row. Okay. So here we can just select this cell which is going to basically give us the row number to which we want to reference. Then put a comma. Then we need to select the column number, and column number is nothing but the subject. Okay. And as I just mentioned, computer references to the first column, geography is second, English is third, maths is fourth. So I'm going to select this cell which has the column number, and then the fourth parameter is optional. You don't require it. So if I just hit enter, you will see that I get the first student has attained 80 in computer. Okay. Now since we are using formula, any update I make here, it's going to reflect in this cell as well. So let's say I want to get the marks attained by the fourth student in which subject? Let's say I want that to be in English. Okay. So I will write English here. And which column in that table it is going to be? So it's going to be the third subject. So if I just consider these 4 columns, it's going to be the third column, right? And now if I hit enter, you can see that student, according to this, the fourth student has got 89 in English. Okay. So this is how index function works. So next, we are going to discuss about the match function. So how does this function work? It looks up for a value in the given specified array, and then it is going to return the position of that value in the array. So this is the syntax here. It's first going to take the lookup value for which we will be searching in the array, and then we need to put the lookup array, and then we need to specify whether it should be an approximate match or an exact match. Okay. So let's look at this table here. Here we have the marks attained by these 5 students in computer, geography, English, and maths. So let's say first I want to do what? I want to calculate the maximum marks attained in each subject. So we can use the max function. So I will just write equals max, hit tab, and then this is the list in which I want to select the maximum marks, hit enter. So you can see the maximum marks attained by any student in computer, it is 92. Okay. So same what we can do is we can extend for rest of the cells, and in this way we are going to get the maximum marks attained by any student in any of these 4 subjects. Okay. So now let's say I want to see that which student has scored the maximum number. So now that here we are getting that the maximum marks scored in computer is 92. Now we need to find out which student has scored this marks. So from the list we know that student 4 has scored 92. So let's come here and let's see how we can get this result with the help of the match function. So what we are going to do is here we are going to write the formula of match, the function match. Then once you hit tab, you can see first it is going to take up the lookup value. So I want to select this value. I want to search for this value because this is the maximum marks attained by any student in computer. Then put a comma, and then you need to select the lookup array. So in this list I want to select which student has got this marks, right? So this is going to be the array, and then the match type, so it should be an exact match. So I'm going to put 0, and once I hit enter, you can see it tells me that the fourth student has attained this max marks. So let's go to the list to validate. So student 4, yes, he has attained 92. So let's do this for the other subject as well. I want to see which student has scored the maximum in geography. So what I'm going to do is again I'm going to write the function match, hit tab. So first I need to put the lookup value, which is the maximum marks attained in geography, put a comma, then select the array in which we want to find this. So this is going to be the array, again put a comma. Now again I want an exact match. So it tells me that if it's 0, it means it's an exact match. Then we also can select if we want greater than that value or less than that value. So I want an exact match. So I will just type 0 and hit enter. So again, the student 4th has attained the maximum marks. And let's just go here. Yes, student 4 has got 95. So in this way, we can complete the rest of this table. Now let's see another scenario how we can use the match function again. So let's say now I want to see that in which particular subject each student has got the maximum. So again, we will use the max function here. So I will just write max, hit tab. So now we need to select the list in
in which we want to find out the maximum, and this time it's going to be this horizontal list because I want to see in which particular subject student 1 has scored the maximum. So now I will hit enter. So it's 92, that is in English. Student 1 has scored the maximum. I can just extend this list by double clicking on the bottom right corner. And now what we need to do is, let's say I want to complete this table in which I want to see that in which particular subject student 1 has scored the max, in which particular subject student 2 has scored the max. And this also we can do using the match function. So again, with an equal, start writing match, then hit tab, and then first it's going to be the lookup value. So definitely it's going to be this value here, then put a comma, then we need to select the list in which we want to check. So it's going to be the subject list here. So this array right here. And then a match type should be an exact match. So if I hit enter, it tells me that in the third column of my selection, which essentially means in the third subject, student 1 has scored the max. And let's just validate, yes, student 1 has scored 92, which is the maximum mark scored by her in English. So same I can do for student 2 as well. Let's say what we need to do is again match, hit tab, put the lookup value here, then put a comma, then select the list. So this is going to be the list, and then we need to do a match type, which is going to be 0 for an exact match. Hit enter. You can see in the fourth subject, which is in max, student 2 has scored 90, which is the maximum. So lastly, we will be discussing about the index match function. Okay, so this is basically the combination of the index and the match function, and we can say that it's like a higher version of the VLOOKUP function, but it gives us a better performance than VLOOKUP when we are working with large data set. In case of large data set, VLOOKUP might not give us an efficient performance; it might crash as well. So in that case, we will be using index match. Now it helps us to look up the values in a table based on the rows and columns. So what is the syntax here? We can see first we have to define the range in which we need to look up for the value, and then for getting the column and the row, or for mentioning the row and the column, we will be using the match function. So let's see this in action with an example. So here we have 5 student marks in computer geography, English and maths, and now again in a separate file or a separate register, let's say we have the marks of these 5 students as well as some other students for the subject chemistry. And what I want is I want to retrieve each student's marks in the subject chemistry from this table and insert in this table. So how are we going to do that? We will be using the index match function. So we will be starting with the index function, hit tab. So the first parameter it takes is basically the array. So I need to select this table from where we want to retrieve the data, and then we need the row number and column number. So for the row number, we will be using the match function. So I'm going to write match, hit tab. So first what we need is the lookup value. So I want to first search for this student 1. So I'm going to select this cell, then select the lookup array. So this is going to be the lookup array. Now just note this difference. In case of the VLOOKUP, we can only retrieve or we can only reference on the basis of the first column in a particular table. But in this case, we can refer on the basis of any column. So what we're going to do is we are going to select this list, and then we need to select the match type. So I want an exact match. So it should be 0. Now close the bracket. So now we have referred to the row, but we also need the column reference. So I will put a comma here, and the column in this table is the second column from which we want the marks, right? So I will put 2 here, close the bracket, and if I just hit enter, you will see I get 89 returned. And yes, let's validate. Yes, student 1 has indeed got 89 in chemistry. So what we can do is, just for practice, let me show you again for the second student. So equals, start with the index function. Then first we need to select the array from where we want to retrieve the data. Then since we now need the row number, I will use the match function, which is going to return me the row number. Okay, so first we need the lookup value. So this is going to be the lookup value. Then we need to select the lookup array, and this is the list where we have all the students, and then the match type should be 0 because we want an exact match. Close the bracket, then put a comma again, and we want the data retrieved from the second column of this table, which is the marks column. So I will just put 2 here, again close the bracket and hit enter. You can see that the second student has got 76, and that is working fine. Now what we can do is, as always, we can just improvise this function so that we do not need to do this individually, and we can just complete the entire list all at once. So what we can just do here is we will be putting the dollar sign. So the first one is the range, so we need to put the dollar symbols here because we want this range of selection to be constant every time. And here also we need to put the dollar symbols because this also is a range which we want to stay constant. And now if I just hit enter, you will see the first student has got 89, which is giving us a correct result. And now if I just double click on this bottom right corner, you will see the entire list has now been completed. So if we just validate, student 5 has got 87. So here we can validate from this list that yes, student 5 has indeed got 87 in chemistry. So these were all the functions about which we wanted to discuss in this video. Let's meet you in the next video. Thank you. ચોથું મહત્વનું કારણ છે વધારે પડતું વજન. જો તમારી હાઈટ બોડી પ્રમાણે તમારું 1 કિલો વજન વધે તો તમારા ઘૂંટણ ઉપર 3 થી 3.5 કિલો જેટલો લોડ આવે. હવે મોટા ભાગના લોકોને હવે ઓબેસિટીના પેશન્ટો લોકો બનવા લાગ્યા છે, આવશ્યકતા કરતા વધારે વજન, તેના તમામનો વજનનો ભાર ઘૂંટણને ઉપાડવો પડે છે. તો વર્તમાન જીવનશૈલીની અંદર આપણે જોઈએ છીએ કે મોટા ભાગના લોકો હવે ઓબેસિટી જેવી સમસ્યાથી પીડાય છે, વધારે વજન લઈને ફર્યા કરે છે અને ઘૂંટણ ઉપર વધારે બર્ડન પેદા કરે છે, અને એના કારણે નાની નાની ઉંમરે પણ ઘૂંટણ આપણા ખરાબ થવાના સમસ્યાઓ ઊભી થવા લાગી છે. પાંચમું મહત્વનું કારણ છે ભોજનમાં વધી રહેલું તમામ રિફાઇન કરેલું ફૂડ. આપણા રસોઈ ઘરની અંદર આપણે ભૂતકાળમાં આની ચર્ચા કરી ચૂક્યા છે. રસોડામાં રાક્ષસ સમાન વસ્તુ એટલે રિફાઇન તેલ છે, રિફાઇન ખાંડ છે, રિફાઇન મીઠું છે. આ તમામ વસ્તુ આપણા શરીરની અંદર નેચરલી લ્યુબ્રિકન્ટ જે છે એને નષ્ટ કરે છે. આપણે જે કંઈ તેલ ખાઈએ છીએ એ શુદ્ધ હોવું જોઈએ, ઘાણીનું હોવું જોઈએ. ગુજરાત રહેતા હોય તો મગફળી અને તલનું જ હોવું જોઈએ, પરંતુ વર્તમાન સમયમાં આપણે વિવિધ પ્રકારના બ્રેન્ડના, વિવિધ પ્રકારના તેલીબિયાવાળા જે કંઈ તેલ ખાઈએ છીએ એ તમામ વસ્તુ આપણને નેચરલી લ્યુબ્રિકન્ટ આપતા નથી. ઘૂંટણના જે હાડકા છે એ લાંબા સમય સુધી એકાબીજા સાથે ઘસાય નહીં, એના માટે નેચરલી તેલ આપણા ભોજનમાં હોવું ખૂબ જ આવશ્યક છે. આપણે જે કંઈ રિફાઇનિંગ ખાંડ ખાઈએ છીએ, સફેદ ખાંડ જે ઝેર બરાબર છે, એની અંદર ફોર્મેલિન, એની અંદર એનિમલ ચારકોલ, એની અંદર સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ, આવા તમામ ઘાતક કેમિકલો નાખીને નિર્મિત થયેલી હોય છે. અને આવી ખાંડ આપણે ખાઈએ છીએ ત્યારે
એ આપણા શરીરની અંદર નેચરલી કેલ્શિયમ છે એ બહાર કાઢી નાખે છે અને એના કારણે ઘૂંટણના સમસ્યાઓ ઊભી થાય છે. એવી રીતે રિફાઇન ચમકવું પણ છે. સિમેન્ટ બનાવવાની ફેક્ટરીમાં જે કંઈ કેમિકલો વપરાય છે એ જ કેમિકલો હવે મીઠામાં પણ વપરાવા લાગ્યા. તો આવી વસ્તુને આપણે નિયમિત રૂપે આપણા ભોજનમાં સ્થાન આપતા રહીશું તો નાની નાની ઉંમરે પણ ઘૂંટણની સમસ્યાઓ 100% ઉપસ્થિત થવાની છે અને વર્તમાન સમયમાં એ સમાજમાં જોવા મળે છે. છઠ્ઠું મહત્વનું કારણ ભોજનની અંદર વધી રહેલું ફાસ્ટ ફૂડનું ચલણ. આજથી માત્ર 20-25 વર્ષ પાછળ જાઓ તો આટલા વિપુલ પ્રમાણમાં ચાઇનીઝ વસ્તુ, વિપુલ પ્રમાણમાં વડાપાઉં, બેકરી પ્રોડક્ટ, પીઝા, બર્ગર, ચાઉમીન આવી 20 પ્રકારની વાનગીઓ આજથી 20-25 વર્ષ પહેલા હતી. આ તમામ જે કઈ વાનગી છે હાઈલી એસિડિક હોય છે. આવી વાનગી હવે નાનપણથી જ બાળકો ખાતા થઈ ગયા અને આવા બાળકો જ્યારે યુવાવસ્થા સુધી પહોંચે છે ત્યાં સુધી એના કાંડાની અંદર નેચરલ લ્યુબ્રિકન્ટ બિલકુલ નષ્ટ થઈ ગઈ હોય છે અને આવા ફાસ્ટ ફૂડ વાળી વસ્તુ કે જેની અંદર હાઈલી કેમિકલ નાખવામાં આવેલી હોય છે, હાઈલી એસિડિક હોય છે અને આવું લાંબા સમય સુધી જ્યારે ભોજનમાં લેવામાં આવે ત્યારે એ આપણા શરીરની અંદર ભયાનક ડ્રાયનેસ પેદા કરે છે અને એના કારણે આપણા ઘૂંટણની અંદર રહેલા કાર્ટિલેજ બિલકુલ લ્યુબ્રિકન્ટ રહી શકતા નથી અને એના કારણે નાની નાની ઉંમરે પણ ઘૂંટણના દુખાવાના પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય છે. સાતમું કારણ તમામ પ્રકારના ઠંડા પીણા, પછી સોડા હોય, કોલ્ડ ડ્રિંક હોય, એનર્જી ડ્રિંક હોય, તમામ પ્રકારના જે ઠંડા પીણા જે આપણે પીએ છીએ હાઈલી એસિડિક હોય છે એની અંદર વિપુલ પ્રમાણમાં કેમિકલ નાખવામાં આવતા હોય છે. એનું પીએચ લેવલ જો તમે ચેક કરો તો એ હાઈલી એસિડિક હોય છે અને એ ખૂબ જ વિપુલ પ્રમાણમાં ઠંડા હોવાના કારણે શરીરની અંદર વિપુલ પ્રમાણમાં વાયુ જૂથને વિસ્તૃત કરે છે. આપણા શરીરની અંદર નેચરલી લ્યુબ્રિકન્ટ જાળવવા માટે ઈશ્વરે જે રચના કરી છે એ બિલકુલ આ ઠંડા પીણા નષ્ટ કરે છે. વર્તમાન સમયમાં યુવાનોની અંદર આ ઠંડા પીણાનું ચલણ, સોડાનું ચલણ, એનર્જેટિકનું ચલણ ખૂબ વધ્યું છે અને એના કારણે યુવાઓને પણ નાની નાની ઉંમરે ઘૂંટણના દુખાવાના પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થવા લાગ્યા છે. Firsts aren't just born that way. They get better, smarter, sharper, all the time. Be a first. Explore flight in a pivotal healing. નવમું મહત્વનું કારણ શરીરની અંદર આવશ્યકતા જેટલું કેલ્શિયમ ન મળવું. આપણા શરીરની અંદર વાળને, દાંતને, નખને, હાડકાને સુરક્ષિત રાખવા હોય તો આપણા શરીરની અંદર કેલ્શિયમની માત્રા આવશ્યકતા પ્રમાણમાં હોવી ખૂબ જરૂરી છે. તમામ પ્રકારના પોષક તત્વો પછી મિનરલ હોય, વિટામિન હોય, પ્રોટીન હોય, તમામ વસ્તુ સારી રીતે શરીર પચાવી શકે એટલા માટે આવશ્યકતા જેટલું કેલ્શિયમ હોવું ખૂબ જરૂરી છે. આપણે જે કંઈ પ્રોટીન વાળી વસ્તુ ખાઈએ છીએ એ સારી રીતે પાચન થાય એના માટે કેલ્શિયમ ખૂબ મહત્વનું છે અને શરીરમાં જેટલી કેલ્શિયમની આવશ્યકતા છે એટલું જો કેલ્શિયમ શરીરને ન મળી રહે તો સાંધાના દુખાવાની સમસ્યા શરૂ થવા લાગે છે અને એની પ્રથમ શરૂઆત ઘૂંટણથી થાય છે. આપણે જે કંઈ ભોજનમાં શાકભાજી ખાઈએ છીએ, વિવિધ પ્રકારના કઠોળ ખાઈએ છીએ તેમાં શરીરને જેટલી આવશ્યકતા છે એટલું કેલ્શિયમ હોતું નથી અને એના કારણે નાની ઉંમરે પણ ઘૂંટણના દુખાવા ખૂબ ઊભા થવા લાગ્યા છે. અંતિમ અને 10મું મહત્વનું કારણ આપણી ઊંઘ ડિસ્ટર્બ થવી. આપણા ઋષિ મુનિઓ શબ્દ આપીને ગયા વિચારવાયુ. આપણે મોડી રાત સુધી જાગ્યા કરીએ છીએ. વર્તમાન સમયમાં ઘણા લોકો યુવાનો સીટ નોકરી કરતા હોય એની મજબૂરી પણ છે પરંતુ નાની નાની ઉંમરના લોકો પણ કારણ વગર મોબાઈલમાં જાગીને ઊંઘને ડિસ્ટર્બ કરતા હોય. રાત્રે 10 વાગ્યાથી લઈને 2 વાગ્યા સુધીનો જે સમય છે આજે 4 કલાકનો જે સમય છે એ સમય દરમિયાન આપણું જે શરીર જાગેલું હશે એટલે કે સૂતેલા આપણે નહીં હોઈએ તો આપણા શરીરની અંદર વાયુની વિકૃતિ પેદા કરે છે, વિપુલ પ્રમાણમાં પિત્ત પેદા કરે છે અને ત્રિદોષને શાંત રાખવા હોય તો સારી એવી ઊંઘ ખૂબ મહત્વની છે. નિરોગી જીવન જીવવા માટે 3 વસ્તુ ખૂબ મહત્વની છે: આહાર, નિદ્રા અને બ્રહ્મચર્ય. તો નિદ્રાનું એટલું જ મહત્વ છે જેટલું ભોજનનું મહત્વ છે. અત્યારે નાની નાની ઉંમરના બાળકો, યુવાનો પણ મોબાઈલને વધારે સમય આપે છે તો કારણ ન હોય જાગતા હોય એના કારણે નાની ઉંમરે સાંધાના દુખાવા થાય છે અને એની શરૂઆત તો આ 10 જે મહત્વના કારણ છે જેના કારણે નાની ઉંમરના બાળકોમાં, નાની ઉંમરના યુવાનોમાં પણ ધીરે ધીરે કરીને ઘૂંટણના દુખાવાના પ્રશ્નો ખૂબ ઊભા થવા લાગ્યા છે. તો આ 10 જે કારણ છે એના ઉપર આપણે તો આપણા ઘૂંટણ લાંબા સમય સુધી સુરક્ષિત રહે.
નેક્સ્ટ વિડીયોમાં તેની વિસ્તારથી વાત કરીશું. પરંતુ ઘૂંટણના રોગોની સમસ્યા ઊભા થવા માટેના પ્રમુખભૂત જે 10 કારણો છે એના ઉપર આપણે અંકુશ મૂકીએ, જેથી કરીને આવી સમસ્યા આપણે આવી જ નહીં. સૌને જય હિન્દ, વંદે માતરમ. એક સરસ મજાનો વિડીયો હમણાં વાયરલ થયો છે. ઓર્થોપેડિક સર્જન પોતાની સરસ મજાની વાત શેર કરે છે. એમણે કહ્યું કે એ પોતે એક ઓર્થોપેડિક ડોક્ટર્સની કોન્ફરન્સમાં ગયા હતા અને ત્યાં સ્પાઇનમાં ફ્રેક્ચર હોય એવો એક્સરે અને સ્કેન બધા જ ડોક્ટર્સને બતાવવામાં આવ્યો અને પૂછવામાં આવ્યું કે કેટલા લોકો આમાં સર્જરી સિલેક્ટ કરે છે. તો 96% ડોક્ટરોએ બટન દબાવ્યું કે અમે સિલેક્ટ કરીએ છીએ કે આ કેસમાં સર્જરી એડવાઇઝેબલ છે. ત્યાર પછી સ્ટેજ પરથી બીજો પ્રશ્ન આવ્યો કે આ પ્રશ્ન જો તમારી વાઈફનો હોય, આ સ્કેન, આ એક્સરે જો તમારી વાઈફનો હોય તો તમે શું સજેસ્ટ કરશો? તો 36% વ્યક્તિઓએ એવું કીધું કે ભાઈ તો અમે સર્જરી કરાવવાનું રેકમેન્ડ કરશું. 96 માંથી આંકડો 36% પર જતો રહ્યો. હવે સ્ટેજ પરથી ત્રીજી વાર પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો કે આ પ્રશ્ન તમારો પોતાનો હોય તો તમે શું સજેસ્ટ કરશો? અને ઓડિયન્સમાંથી ફક્ત 4% નો ઓપિનિયન એવો આવ્યો કે અમે સર્જરી રેકમેન્ડ કરશું. તો મિત્રો, એક બહુ મહત્વની વાત છે. એક સર્જન પોતે આવું શેર કરે છે કે જે વસ્તુ આપણે પોતાના માટે કરીએ તે જ વસ્તુ આપણે લોકો માટે શું કામ ના કરીએ? કેટલી સરસ મજાની વાત. ખરેખર એ વિડીયો જોયા પછી મને ઓર્થોપેડિક સર્જનને વંદન કરવાનું મન થયું કે ખરેખર એ વંદનના અધિકારી છે. હવે તમારો અને મારો પ્રશ્ન, આજકાલ આપણે ઠેર ઠેર જોઈ રહ્યા છીએ કે અમુક ઉંમર થાય એટલે ઘૂંટણમાં આપણને અવાજ ચાલુ થઈ જાય, ઘૂંટણમાં ઘસારો ચાલુ થઈ જાય, ક્યારેક બેકમાં, કમરમાં તકલીફ શરૂ થઈ જાય. કમરનો દુખાવો હોય તો પણ ઘણી વાર ત્યાં તો ગાદી ઘસાઈ હોય, ડિસ્ક બલ્જ હોય, ત્યાં અંદર સોજો આવી ગયો હોય, એ ક્યારેક પોતાની જગ્યાએથી ખસી ગઈ હોય અને દબાણના કારણે ત્યાં નસ દબાતી હોય, આવી ઘણી બધી સમસ્યાઓ પ્રેક્ટિકલી આપણને જોવા મળે છે. મારો પ્રશ્ન એ છે કે શું ઘૂંટણની તકલીફ હોય કે કમરની તકલીફ હોય તો સર્જરી આવશ્યક છે? મિત્રો, તમે કંઈ પણ વસ્તુ ખરીદવા જાઓ તો જે કંપની બનાવતી હશે ને એ સ્પેસિફિક એના વખાણ કરશે. દાખલા તરીકે તમે કોમ્પ્યુટર લેવા જાઓ છો તો જે કંપની પોતે બનાવતી હશે એટલા બધા ગુણગાન ગાશે કે આમાં તો આટલી વેરાયટી છે ને આમાં આટલા ફીચર્સ છે ને પેલા કંપનીમાં આટલા પ્રોબ્લેમ છે પણ અમારું તો આટલા ટકા સારું છે. સો હું એવું માનું છું કે દરેક પથી એ પોતાની રીતે બેસ્ટ છે. અચાનક ફ્રેક્ચર થાય, ઇમરજન્સીમાં તમારે ઓપરેશન કરાવવું પડે, એ અનિવાર્ય છે, એને આપણે સ્વીકારી જ લેવું પડે. પણ જ્યારે તમારી તકલીફ સર્જરી વગર મટી શકે એમ છે તો ચોક્કસ તમારે એક વિચાર એના પર કરવો જોઈએ. આયુર્વેદમાં સર્જરીનો રામબાણ ઈલાજ જો કોઈ હોય તો એ છે પંચકર્મ. બહુ જ ભયંકર કેસીસ જેમાં ડોક્ટરો સર્જરી રેકમેન્ડ કરે છે તેવા કેસીસ આયુર્વેદમાં ખૂબ સીધા, સાદા, સરળ પંચકર્મથી અદ્ભુત પરિણામ તેમાં મેળવી શકાય છે. આયુર્વેદમાં ચરકાચાર્ય સૂત્રસ્થાનમાં ખૂબ સરસ મજાનો શ્લોક કીધો છે, શુષ્કાન્યપિ કાષ્ઠાની નેહ સેદોપપાદનેહી નમયંતી યથા ન્યાયમ કિમ પુનર્જીવિતો નરાય. એટલે કે એવા લાકડાને પણ સ્નેહન સ્વેદનથી વાળી શકાય છે તો જીવિત મનુષ્યની તો શું વાત જ કરવી. એના કોઈ પણ સાંધામાં, કોઈ પણ સ્નાયુમાં કંઈ પણ તકલીફ છે તો આ જે પંચકર્મની નાની મોટી પ્રોસિજરો છે તે અદ્ભુત પરિણામ આપી શકે એમ છે. જો તમને ઘૂંટણમાં કે કમરમાં ક્યાંય પણ દુખાવો થાય છે, તમે નજીકના કોઈ પણ પંચકર્મ ફિઝિશિયન પાસે જાઓ. જનરલી આવી તકલીફો શરીરમાં વાયુ વધવાથી થાય છે, એટલે વાયુ કાઢવા માટેનું ઉત્તમ કર્મ એટલે બસ્તી. અને બસ્તીમાં પણ લોકલાઇઝ્ડ બસ્તી અલગ અલગ નામથી ઓળખાય છે. દાખલા તરીકે ઘૂંટણ ઉપર અડદના લોટની પાળ બાંધીને જે કરવામાં આવે છે એની અંદર ગરમ ગરમ તેલનો શેક કરવામાં આવે છે એને જાનુ બસ્તી કહેવાય છે. એવી જ રીતે કમર ઉપર અડદના લોટની પાળ બાંધી અને ગરમ ગરમ તેલ રેડીને શેક કરવામાં આવે છે એને કટી બસ્તી કહેવાય છે. અને ગળાના પાછળના ભાગમાં આ જ પ્રક્રિયા જે કરવામાં આવે એને ગ્રીવા બસ્તી કહેવાય છે. તો આ લોકલાઇઝ્ડ બસ્તી છે. એની સાથે આખા શરીર પર શેક અને માલિશ કરીને સંડાસની જગ્યાએથી
ઔષધ સિદ્ધ તેલ અથવા ઉકાળો ચઢાવીને અંદરનો વાયુ બહાર કાઢવામાં આવે છે. મિત્રો, જેમ હિંચકામાં અવાજ આવે ને, તમે તેલ પૂરો ને એટલે અવાજ જતો રહે, એમાં ઊંઝણ થઈ જાય છે. એવી રીતે કે કોઈ પણ સાંધામાં ઊંઝણ કરવાનું કામ એ અમારી વસ્તી ટ્રીટમેન્ટ કરે છે. ઘણી વાર પ્રેક્ટિકલી મેં જોયું છે કે પેશન્ટો મને પૂછે કે બેન, તમારું પંચકર્મ કરાવશું તો આ મટી જ જશે અને એમઆરઆઈ નોર્મલ થઈ જશે? એટલે હું જવાબ આપું કે એમઆરઆઈ સીટી સ્કેનના જે રિપોર્ટ છે તે નોર્મલ થવાની કોઈ જ શક્યતા નથી. તમારી પાસે બે ઓપ્શન છે. કદાચ સર્જરી કરાવી લો અને એ તમારો જે એમઆરઆઈ છે તે નોર્મલ થઈ જાય, પણ ઘણી વાર એવું બને છે કે દુખાવો તો એટલો ને એટલો જ હોય અને એમઆરઆઈ અને સીટી સ્કેનનો રિપોર્ટ ન થાય પણ તમારો દુખાવો 70 થી 80% મટી જાય, તો બીજું આપણે જોઈએ શું? આયુર્વેદના વાયુ, પિત્ત અને કફ કોઈ લેબોરેટરીમાં, કોઈ સીટી સ્કેન કે કોઈ એમઆરઆઈમાં જોઈ શકાતા નથી. અમે એવું માનીએ છીએ કે ત્યાં આ તેલ છે એના દ્વારા ઊંઝણ કરવામાં આવે છે, જેનાથી લોકલાઇઝ ત્યાં વધેલો વાયુ ઓછો થઈ જાય છે, ત્યાંનો સોજો કે ઇન્ફ્લેમેશન દૂર થઈ જાય છે અને માણસ પોતાની બધી જ ક્રિયાઓ ખૂબ સારી રીતે દુખાવા વગર કરી શકે છે. આ છે આયુર્વેદિક પંચકર્મની તાકાત. તો લોકલાઇઝ્ડ બસ્તી, જનરલાઇઝ્ડ બસ્તી, એના સિવાય જ્યાં જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં સસ્તિક શાલી પિંડ સ્વેદ. સસ્તિક એટલે 60 દિવસે પાકેલા ચોખા, એને અમુક પ્રકારના ઉકાળામાં ઉકાળીને એની પોટલી બનાવીને સરસ મજાનું શેક કરવામાં આવે છે. પત્રપિંડ સ્વેદ, નગોડના પાન, એરંડના પાન વગેરે પાનોને ભેગા કરી અને સરસ મજાનું તેલમાં ધીમી આંચે ગરમ કરી અને એની પોટલી બનાવીને એનો શેક કરવામાં આવે છે. આવી સરસ મજાની પ્રક્રિયાઓથી ત્યાં તમને લોકલાઇઝ રિલીફ મળે છે. મારા એક પેશન્ટને સારું થયું તો એને પૂછ્યું કે બેન, હવે જીવનભર નહીં થાય ને? મિત્રો, હું એક જ જવાબ આપીશ કે જેમ દરેક દિવાળીએ તમારી ઘરની સફાઈ કરવી પડે છે, એમ પંચકર્મથી તમને જે સારું થાય એનો આધાર તમે પછી આહાર વિહારમાં કેટલી કાળજી રાખો છો એના ઉપર છે. બની શકે 1 વર્ષે, 2 વર્ષે કે 4 વર્ષે પાછો કદાચ દુખાવો થાય તો પાછું પંચકર્મ ક્યાં નથી કરાવાતું? એકદમ નિર્દોષ પ્રક્રિયા, કદાચ કશું જ નથી અને તમે એમને પણ દર વર્ષે કરાવો તો પણ તમારું શરીર અનેક ગણું સારું રહેવાની શક્યતા વધી જશે. તો બસ મિત્રો, આ વિડીયો મેં આ માહિતી શેર કરવા જ બનાવ્યો છે. હું આયુર્વેદને વરેલી છું, તો મારો એક આગ્રહ છે કે તમે ગમે ત્યાં દુનિયાના ખૂણામાં હોવ, જ્યારે પણ તમને સર્જરી સજેસ્ટ કરવામાં આવે છે અને તમને એવું છે કે મારે એક વખત ઓપિનિયન, સેકન્ડ ઓપિનિયન લેવો છે, તો તમે કોઈ પણ નજીકના પંચકર્મના જાણકાર વૈદ્યને પકડી અને એમનો ઓપિનિયન લો અને જો થોડી ઘણી પણ શક્યતા હોય તો બને ત્યાં સુધી સર્જરીને અવોઇડ કરો. આશા રાખું છું કે આ માહિતી ચોક્કસ તમને ઉપયોગી થશે અને આ માહિતી તમે બધાને જ શેર કરજો અને અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલતા. ધન્યવાદ. નમસ્કાર, હું છું ડોક્ટર દેવાંગી જોગન, જોગી આયુર્વેદ હોસ્પિટલ સુરતથી. મિત્રો, 30 પહોંચેલી સ્ત્રીઓની સમસ્યા છે, 40 પહોંચેલા પુરુષોની જે સમસ્યા છે અને એડોલસન્સની એજ પર નાના નાના બાળકો જ્યારે પહોંચે છે ત્યારે એમની સમસ્યા છે, જેના વિશે આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ અને એનું નામ છે ઓબેસિટી. અમુક ઉંમર થાય એટલે સ્ત્રીઓને એવું થાય છે કે મેડમ વજન વધ્યા જ કરે છે, પુરુષોને એવું થાય છે કે પેટ બહાર આવતું જાય છે અને બાળકો એમને ફૂલતા જાય છે. મારી પાસે આવતા મોટા ભાગના દર્દીઓ બધી જ વસ્તુઓ ટ્રાય કરીને આવતા હોય છે. તો આજે આ વિડીયોમાં હું તમને ઓબેસિટીના કારણો, કયા કયા ડાયટ ઓબેસિટી માટે યોગ્ય કહેવાય, કીટો ડાયટ, પ્રોટીન ડાયટ, લો કાર્બ ડાયટ, finding jobs that are right for you. તકમર્યાના ફાયદા. તકમર્યા એસિડિટી, હાર્ટબર્ન, રક્ત શર્કરાના સ્તરને નિયંત્રિત કરવાની સાથે સાથે પ્રજાગર્મી પણ ઓછી કરવાનું કામ કરે છે. તકમર્યા જરૂરી પોષક તત્વોથી ભરપૂર છે અને તેમાં કેલોરીની માત્રા પણ ઓછી હોય છે, તેથી વજન ઘટાડવામાં મદદરૂપ થાય છે.
મિત્રો, જ્યોતિકા ધ યુટ્યુબર હેલ્થ ચેનલમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે તકમરિયા વિશે વાત કરીશું, જે વજન ઘટાડવાની સાથે સાથે ઘણી બધી બીમારીઓ દૂર કરવામાં પણ મદદ કરે છે. નાના ગોળ તકમરિયા ફુદીનાના પરિવારના છે અને તેમાં તમામ પ્રકારના સ્વાસ્થ્ય લાભ અને ઉપચાર ગુણ રહેલા છે. આયુર્વેદમાં પણ તકમરિયાને દવાના રૂપમાં વાપરવામાં આવે છે. તો ચાલો જાણીએ તકમરિયાના ફાયદા અને તેને સેવન કરવાની રીત. તકમરિયામાં કેલોરીનું પ્રમાણ ખૂબ જ ઓછું હોય છે અને ફાઈબરનું પ્રમાણ ખૂબ વધારે હોય છે. તેથી તેના સેવનથી ભૂખ નિયંત્રિત રહે છે. આ કારણે તકમરિયા વજન ઘટાડવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે. આમાં ફાઈબરનું પ્રમાણ વધારે હોવાથી હરસમસાના દર્દીઓ પણ આનું સેવન કરી શકે છે. આયુર્વેદ ડોક્ટરોનું કહેવું છે કે તકમરિયા ફક્ત વેટ લોસમાં જ નહીં, પરંતુ અપચો અને પેટની સમસ્યાઓમાં પણ રાહત આપે છે. તેમનું કહેવું છે કે તકમરિયા ઇનડાયરેક્ટલી ઇમ્યુનિટી બૂસ્ટ કરવામાં પણ મદદરૂપ થાય છે. તકમરિયા બ્લડ શુગરને કંટ્રોલ કરવામાં મદદરૂપ થાય છે. ડોક્ટરોના કહેવા પ્રમાણે જ્યારે તકમરિયાને પાણીમાં પલાળવામાં આવે છે ત્યારે તે એન્ઝાઇમ છોડે છે. પલાળેલા તકમરિયા ખાવાથી ડાયજેસ્ટિવ એન્ઝાઇમ્સ નીકળે છે અને ઓવર ઇટિંગની સમસ્યા દૂર થાય છે. તેથી તમારી ભૂખ કંટ્રોલમાં રહે છે અને તમે બિનજરૂરી વધારે પડતું ખાવાથી બચો છો. આયુર્વેદમાં આને ખાવાની અનેક રીતો છે, પરંતુ આને આખા જ ખાવાથી વધારે પડતો કોઈ ફાયદો થશે નહીં. ડોક્ટરોના મત મુજબ તકમરિયાને રાત્રે પાણીમાં પલાળી દેવા અને સવારે ભૂખ્યા પેટે ખાવા. તમે ઈચ્છો તો તેમાં મધ અને લીંબુનો રસ મેળવીને શરબત બનાવીને પણ પી શકો છો. કે પછી દૂધમાં મેળવીને પણ પી શકો છો. તકમરિયાનું સેવન ભૂખ્યા પેટે કરવાથી વધારે લાભ મળે છે. ડોક્ટરોના મત મુજબ તકમરિયાની તાસીર ઠંડી હોવાના કારણે તે આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે ઘણા લાભકારી છે. ઉનાળામાં તકમરિયાનો સમાવેશ ડાયટમાં કરવાથી ગરમીથી થતી સમસ્યાઓમાં રાહત મળશે. પલાળેલા તકમરિયા પાણીને અવશોષિત કરે છે અને તેનો આકાર મોટો થાય છે, જેથી ફાઈબરની માત્રા વધી જાય છે અને તેથી પાચન એન્ઝાઇમ નીકળી જાય છે. તકમરિયા વિટામિન એ, વિટામિન કે, વિટામિન બી, કેલોરી, ઓમેગા-3 ફેટી એસિડ, કાર્બોહાઈડ્રેટ, પ્રોટીન, મેગ્નેશિયમ, ફાઈબર અને કેલ્શિયમ જેવા કેટલાય પોષક તત્વો અને ખનિજો ભરપૂર છે. હવે જાણીએ તેની સેવન કરવાની વિધિ. 2 ચમચી તકમરિયા લઈને તેને 1 કપ ગરમ પાણીમાં 15 થી 20 મિનિટ માટે પલાળી રાખવા. તે ફૂલી જાય પછી તમે તેનું સેવન કોઈ પણ રીતે કરી શકો છો. તમે 1 લીટર પાણીમાં 1 ચમચી તકમરિયા નાખીને આખો દિવસ પણ પી શકો છો. હવે જોઈએ તકમરિયાના કેટલાક ઘરગથ્થુ ઉપચારો. તકમરિયાનું તેલ કાનમાં નાખવાથી કાનનો સોજો મટે છે, તેમજ બહેરાશ પણ દૂર થાય છે. કાનમાં તેના પાનના ટીપા નાખતા દર્દ મટે છે. તેના પાણીને સરકા તેમજ કપૂર સાથે ભેળવીને આંખમાં નાખવાથી નસકોડી બંધ થાય છે. શરદીની બીમારીમાં તકમરિયાના દાણાને શેકીને તેને કપડામાં લપેટીને સૂંઘવાથી અને ઓલિવ ઓઇલના ટીપા નાકમાં નાખવાથી શરદી મટી જાય છે. તકમરિયાના દાણા પાણીમાં ઉકાળીને તેનો રસ પીવાથી અસ્થમામાં ઘણી સારી અસર મળે છે. તકમરિયાના બીને વાટીને ખાંડીને બાવળના ગુંદર સાથે તેનો ઉપયોગ કરવાથી મરડો મટે છે. 1 ગ્લાસ પાણીમાં તકમરિયાના બી પલાળી તેમાં સાકર નાખીને પીવાથી એસિડિટી મટે છે. તકમરિયાને પાણીમાં ભીંજવી રાખ્યા પછી તેમાં ખાંડ નાખીને પીવાથી મૂત્રમાર્ગની પીડા મટે છે, તેમજ પેશાબ સરળતાથી આવે છે. તકમરિયાને ગુલાબના શરબતમાં મિક્સ કરીને પીવાથી તરસ મટે છે, સાથે મોઢું સુકાઈ જવું અને લૂ લાગવાની સમસ્યા પણ દૂર થાય છે. તકમરિયાને પાણીમાં ભીંજવી રાખ્યા પછી તેમાં ખાંડ નાખીને પીવાથી મૂત્રમાર્ગની પીડા મટે છે, તેમજ પેશાબ સરળતાથી આવે છે. તકમરિયાને ગુલાબના શરબતમાં મિક્સ કરીને પીવાથી તરસ મટે છે, અને તેનો રસ પીવાથી અસ્થમામાં ઘણી સારી અસર મળે છે. તકમરિયાના બીને વાટીને ખાંડીને બાવળના ગુંદર સાથે તેનો ઉપયોગ કરવાથી મરડો મટે છે. 1 ગ્લાસ પાણીમાં તકમરિયાના બી પલાળી તેમાં સાકર નાખીને પીવાથી એસિડિટી મટે છે. તકમરિયાને પાણીમાં ભીંજવી રાખ્યા પછી તેમાં ખાંડ નાખીને પીવાથી મૂત્રમાર્ગની પીડા મટે છે, તેમજ પેશાબ સરળતાથી આવે છે. તકમરિયાને ગુલાબના શરબતમાં મિક્સ કરીને પીવાથી તરસ મટે છે, સાથે મોઢું સુકાઈ જવું અને લૂ લાગવાની સમસ્યા પણ દૂર થાય છે. 100 થી 200 મિલીગ્રામ તકમરિયાના દાણા દરરોજ લેવાથી
બ્લડ પ્રેશર ઓછું થશે. How would we describe each other? We're quite similar. The opposites. The opposites. Sure. We don't take ourselves too seriously, really. We just like to silly. વેલકમ ટુ જલપાસ કિચન. આજે આપણે બનાવીશું વરિયાળી અને તકમરિયાનું શરબત. ગરમીમાં ઠંડક આપતું અને જે એસિડિટી બળતરા જેવા પેટને લગતા પ્રોબ્લેમ દૂર કરતું વરિયાળી તકમરિયાનું શરબત બનાવવા માટે જોઈશે અડધો કપ કાચી વરિયાળી, 1 કપ ખડી સાકર લેવાની છે જેના ગાંગડા મળતા જ હોય છે. પછી આપણે તેનો થોડો ભૂકો કરી અને યુઝ કરવાના છીએ. પેટે ખૂબ જ ઠંડક આપે છે આ. 1 ચમચી ખાંડ, અડધું લીંબુનો રસ અને 1 ચમચી તકમરિયા લીધા છે જેને સબ્જા સીડ્સ પણ કહેવામાં આવે છે. સૌપ્રથમ એક ચટણી જાર લેવાનું છે, તેમાં વરિયાળી એડ કરીશું. પછી જે ખડી સાકર હતી તેને મેં અધકચરી ખલદસ્તાથી ક્રશ કરી લીધી છે તે એડ કરીશું. હવે આપણે આ મિશ્રણને ગ્રાઇન્ડ કરી લેવાનું છે એકદમ ઝીણું. તમે જોઈ શકો છો ગ્રાઇન્ડ કર્યા પછી વરિયાળી સાકરનો એકદમ ઝીણો ભૂકો રેડી થઈ ગયો છે. આ મિક્સરને એક એરટાઇટ ડબ્બામાં સ્ટોર કરી લેવાનું અને જરૂર પડે ત્યારે તેમાંથી શરબત બનાવવાનું. હવે એક તપેલી લો અને હું 2 ગ્લાસ શરબત બનાવવા માટે 4 ચમચી વરિયાળી સાકરનું મિક્સર એડ કરી અને 2 ગ્લાસ પાણી અને આ મિક્સરને આપણે 3 થી 5 કલાક માટે ફ્રીજમાં મૂકી દેવાનું છે. આ શરબતને પલાળીને પીવાથી તેનો ટેસ્ટ અને ફ્લેવર સારા આવે છે, સાથે સાથે ખૂબ ફાયદાકારક પણ છે. હવે તકમરિયાને પલાળી દેવાના છે. એક બાઉલમાં તકમરિયા અને 1 ચમચી ખાંડ એડ કરી તેમાં અડધો કપ પાણી એડ કરી તેને ફ્રીજમાં 1 કલાક માટે મૂકી રાખવાના છે. એટલે વરિયાળીનું શરબત જ્યારે નીકળવાનું હોય કલાક પહેલા કરી દો તો ચાલે અને 2-3 કલાક પણ પલાળી રાખશો તો કંઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. બસ ફ્રીજમાં રાખી દેવાના. પલળી ગયા પછી બહુ સરસ સોફ્ટ થઈ જાય છે. તકમરિયા ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે. કોન્સ્ટિપેશન, છાતીમાં બળતરા અને એસિડિટી જેવા પ્રોબ્લેમ દૂર કરે છે. સાથે સાથે વેઇટ લોસમાં પણ એટલો જ હેલ્પ કરે છે. શુગર લેવલને કંટ્રોલમાં રાખે છે. તમારા હેર અને સ્કિન માટે પણ ખૂબ જ બેનિફિશિયલ છે. 4 થી 5 કલાક પછી શરબત અને તકમરિયા નીકાળી લીધા છે. તમે જોઈ શકો છો વરિયાળી એકદમ ફૂલી અને મોટી થઈ ગઈ છે અને શરબતનો કલર પણ ડાર્ક થઈ ગયો છે અને તકમરિયા પણ ખૂબ સરસ થઈ ગયા છે. તમે આ શરબતને ડાયરેક્ટ પણ પી શકો તો બનાવી અને ગાળવાનું નહીં, સીધું પી લેવાનું. પલાળીને પીવાથી તેનો ફાયદો પણ વધુ થાય છે અને ટેસ્ટ પણ ખૂબ સરસ આવે છે. વરિયાળીના શરબતમાં હાફ લેમન જ્યુસ એડ કરીશું. ઓપ્શનલ છે, તમને ના ગમતું હોય તો ના એડ કરો તો ચાલે. વરિયાળી ગરમીમાં ફાયદાકારક છે, ઠંડક આપે છે તે લગભગ બધાને ખબર જ છે. પણ વરિયાળી ખૂબ જ હેલ્થ માટે બેનિફિશિયલ છે. વરિયાળીમાં જે મિનરલ્સ અને વિટામિન્સ આવેલા હોય છે તે હાડકાની મજબૂતીમાં ખૂબ મદદરૂપ છે. વરિયાળી હાર્ટ હેલ્થ માટે પણ એટલી જ ફાયદાકારક છે. ઇમ્યુનિટી પ્રોવાઈડ કરે છે. પછી તમારા પેટને લગતા પ્રોબ્લેમ્સ દૂર કરે છે. હેર સ્કિન માટે તો બેસ્ટ છે જ. રોજ ઉપયોગમાં લેવાની અને ગરમીમાં તો ચોક્કસથી લેવાની. વરિયાળીના શરબતને ગાળી લેવાનું છે. શરબતને સર્વ કરી લઈએ. પહેલા ગ્લાસમાં પલાળેલા તકમરિયા એડ કરીશું. 2 ચમચી જેટલા એડ કરું છું. તમે વધુ પણ એડ કરી શકો. અહીં સાકરનો ઉપયોગ કર્યો છે આ શરબતમાં, તમે ખાંડથી બી પણ બનાવી શકો. વરિયાળીનું શરબત એડ કરીશું. તૈયાર છે તમારું વરિયાળી તકમરિયાનું શરબત, જે દિવસના કોઈ પણ ટાઈમ દરમિયાન લઈ શકાય. સવારે ખાલી પેટે પણ એટલું જ ફાયદાકારક છે. રાત્રે પલાળીને રાખી દો, સવારે પી લેવાનું અને દિવસના કોઈ પણ ટાઈમ દરમિયાન લઈ શકાય તેવું શરબત છે. ચોક્કસથી બનાવજો અને મને જણાવજો કે તમે આ રેસીપી કેવી લાગી. Thank you so much, everyone.
आज धरती माँ हर दियो गुरु हे हे जग जननी हे जगदम्बा हे जग जननी हे जगदम्बा मात भगा मात भवानी हे जग जननी हे जगदम्बा हे जग हे जगदम्बा मात भवानी बने चरणों बने जो हे जग जगदम्बा मात भवानी चरणों बने
પુત્ર જાય ભાળજો મને પાપના પંથે જતા જથી પાછો વાળજો. જગતમાં મારું નથી કોઈ બહુચરા ડૂબતો બચાવ પાવને કડે ચડી આવજો. रही बहु दुष्ट पूछो में बदलो जन्म उधारी गत बुद्धिया. पुत्र सुपुत्र थाय माता माता डूबतो बचाव करे चढ़ी आव. भक्ति मातारी भावती जन्मादि हूँ करुणा करी हो बहुचरा दिलमा दया कंसा तारा भगव से नाव सुनो क्यों संसारमा डूबतो बचावा करने चढ़ी आवજો. They are not optimization, but the name is stabilizing. तुझ प्रताप सत्य बहुचरे छे તેથી જ કહું છું ગરીબા અમર પદ સંસાર સજવે કોઈ દેવી નાથ ડૂબતો બચાવ કરે આવજો. સમુજને કોઈ તારા વિના જગત જગની જનેતા જગત જનની અંતરેવાજો. ભક્તો રહ્યા તારા ભરોસે એક તારો આશરો ડૂબતો બચાવવા બાળકે કરે કરીને આવજો. જેવો તેવો તમે
સુર મંદિરના સુપરહિટ ગીતો સાંભળવા માટે આજે જ ડાઉનલોડ કરો સુર મંદિરની એપ્લિકેશન ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પરથી. ભૂલતા નહીં સુર મંદિરની એપ્લિકેશન. ભગવાને માતા જશોદાજી સામે મમતાની જશોદાજી સામે મમતાની ક્યાં કાગળિયા હવ પૈસા તો પેલો આપશે તારે ને કે પેલી ક્યાં
Vitals okay? Ted might be a little loud, but he's ready now. We do a complete enucleation of the right eye, then replace it with the temporary implant. Yeah, cancer eye out, big eye in. Let the doctors finish it. Just like last time I got it. Check it out. It moves and everything. Can't even tell it's fake. Very cool. Like a bionic superhero. Yeah, my superpower is tripping over stuff. What time is the surgery? 3 o'clock. About 6 hours left to blast some aliens. Did he have any tests at all? No. Something happened. Is he okay? He's in imaging. We'll have him back very soon. The game is a blowout. Oh, we leave now? What's her name? I don't know. Just want to see her one last time. Go say hi. Are you crazy? Tell her you think she's the most...
Hello everyone and welcome to this video. Hello everyone and welcome back to this video. So in this video function, so the and then to put it get to right for every time. But how is this useful? Let's understand. First in April, okay? Now let's understand more about the fourth parameter. So as you can see here, understand. For example, see what happens if we do. So length function simply return equal symbol start right. So this was about the text, and if I hit enter, so the left function, and then we first select, then the last two characters of the talking, and then first retrieved. So see, I'm getting 0 1 to the formulas tab in all the list of functions under this category. So I hope this was clear to you. Let's meet you in the next video. Thank you. Your wallet will thank you. It's wallet for talk. YouTube Premium. Buy one month free. Hello. Extra spaces that you have words of you can edit it manually or trailing space greater than result of a formula, right? So we are going to discuss about the concatenate function. Now concatenate function is basically used to join two or more strings into one string itself, okay? Okay, and this is the syntax. So we will look at an example first. So let's flower here and form a single string. So what I can do is, and then I need to select the first string, put a comma, and then the select second string, and then hit enter, and now you can see that it's going to combine these two strings into one string itself, and there is not going to be any space in between the two strings. Okay, so let's understand with this example right here. Let's say what we want is we want the result. Okay, for example, let's say we are writing or we are creating the report card of each and every student, and what
સુપરહિટ સોંગ સાંભળવા માટે આજે જ ડાઉનલોડ કરો ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પરથી સુર મંદિરની એપ્લિકેશન. ભૂલતા નહીં, સુર મંદિરની એપ્લિકેશન. Good morning, all of you. My name is Mukesh Birla, Assistant Professor in Parul University in Computer Science Department. Today we are going to discuss the introduction of Python programming. Before discussing the Python programming, we need to understand the programming and the importance of program. What do you think? What is program? If someone asks to you,
YouTube वीडियो को एड फ्री YouTube और YouTube म्यूजिक एक साथ मिलता है बिना रुकावट के वीडियो और सिर्फ म्यूजिक के लिए ऐप YouTube प्रीमियम सब्सक्रिप्शन दो ऐप एक महीना फ्री में आता
આપણે હરેક ચીજની તુલના કરતા હોઈએ છીએ પણ કુળદેવી મા ભગવતીના આશીર્વાદની તુલના શક્ય જ નથી તે તો અપ્રતિમ અનન્ય અને ત્રણેય લોકમાંથી દુર્લભ જગત છે ચાલો કુળદેવી મા ભગવતીના આશીર્વાદ માંગીએ કે ચડતી રાખે અમારા કુળને
Hello everyone and welcome back to this here. Instead, it will be much more efficient. So I will select this particular table here which contains the names of the students as well as the maths marks. Okay. Now I'm going to again I want the marks attained by Jaya. So this cell, the data contained in this particular cell is going to be the lookup value. Okay. Next put a comma. Then you need to select the table array from where you want to do the lookup. So I will select this particular table here which contains the names of the students as well as the maths marks. Okay. Now I'm going to again put a comma and then you need to put the column index number which is nothing but which particular column's value you want to be retrieved. So in this table, I want the second column value to be retrieved. So here we have two columns. The first रजिस्ट्रेशन में हमको किसी टाइप की कोई भी परेशानी नहीं हुई, बहुत अच्छे तरीके से बहुत स्मूथली सारे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किया गया। मेरा रजिस्ट्रेशन बहुत स्मूथली और फटाफट हो गया। हम यहाँ पर आए थे जैम के रजिस्ट्रेशन के लिए, जहाँ में 10 to 15 मिनट्स में हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया और जो भी क्वेरीज थी सारी हमारी सॉल्व हो गई। मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन जैम पोर्टल यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे कर दी है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, स्पेसिफिकली अगर आप एक वुमन एंटरप्रेन्योर हैं जो एक प्रोडक्ट बनाते हैं, देन आई अर्ज यू प्लीज अपनी रजिस्ट्रेशन आज ही जैम पोर्टल पे करिए और तुरंत ही अपने प्रोडक्ट गवर्नमेंट को बेचना शुरू कीजिए। मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काफी स्मूथली था और टीम काफी अच्छे से हमें गाइड किया गया है। बिजनेस सेटअप करने के बाद जो एंटरप्रेन्योर के पास मुश्किल है वो ये है कि सामान को कहाँ बेचे और सामान को बेचने की जो हमारी परेशानी है वो मैं मानती हूँ कि जैम जो है मैंने इसको रजिस्टर किया, ये मुझे हेल्प करेगा कि मुझे विक्रेता मिले और मुझे मेरा सामान परचेज हो ताकि मैं और अच्छा सामान आगे बना पाऊँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जैम महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और महिलाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगा जिससे कि मेरा जो काम है वो मेरा आगे बढ़ेगा। मेरा जो काम है, मैं गांव में रहता हूँ, मेरा पूरा गांव है, गांव में से हम बाहर नहीं आ सकते, लेकिन एक जम आने के बाद मेरे को मेरे गांव से ये आदत मेरा बाहर जा रहा है।
સ્વામિનારાયણ સંતની દ્વારકાધીશ પર વિવાદિત ટિપ્પણી પર પૂર્વ મંત્રીની પ્રતિક્રિયા. જવાહર ચાવડાએ કહ્યું, હું ભગવાન કૃષ્ણનો વંશજ સનાતની છું. દેવી દેવતા અંગે અયોગ્ય ટિપ્પણીઓથી દુઃખ પહોંચે છે. દ્વારકામાં દ્વારકાધીશ જગત મંદિર નજીકથી દબાણ હટાવાયા. રસ્તા વચ્ચે દબાણ કરતા લારી ધારકોને હટાવાયા. પાલિકાએ દબાણો દૂર કરાવ્યા. સુરતમાં ભેડ દરવાજા વિસ્તારમાં ટ્રાફિક પોલીસ સાથે યુવકની બબાલ. હેલ્મેટ નહીં પહેર્યું હોવાથી પોલીસે રોક્યા હતા. યુવકે ટ્રાફિક પોલીસનો વિડીયો બનાવી આપી હતી ધમકી. આણંદના ખંભાત પાલિકામાં થયેલી મારામારી મામલે ફરિયાદ નોંધાઈ. પાલિકાના ઇન્ચાર્જ હેડ ક્લાર્કને લાફા માર્યાનો પોલીસ ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ કરાયો. પૂર્વ મહિલા ઉપપ્રમુખ અને પૂર્વ ખંભાત પાલિકા મહિલા પ્રમુખ સામે પણ નોંધાઈ ફરિયાદ. સામાન્ય સભામાં રાજીનામું આપેલ 6 મહિલા સભ્યોએ મારામારી કરી હતી. સામાન્ય સભાના રજિસ્ટરમાં હાજરી પૂરવા માટે બબાલ કરી હતી. બબાલ કરનાર મહિલા સભ્યો સામે સરકારી કામમાં રૂકાવટની ફરિયાદ નોંધાઈ. તાપી જિલ્લા મહિલા કોંગ્રેસ સમિતિએ કલેક્ટરને આપ્યું આવેદનપત્ર. મહિલાઓને 33% અનામત બિલ લાગુ કરવા, મહિલાઓ પર થતા અત્યાચાર અને દુષ્કર્મ કેસના આરોપીઓને કડક સજા કરવાની માંગ. બનાસકાંઠામાં ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગે કાર્યવાહી કરી. મોલ દુકાનો, ખાણીપીણી, મધ્યાહન કેન્દ્રો પરથી વિવિધ વસ્તુઓના સેમ્પલ લેવાયા. ફૂડ વિભાગની કાર્યવાહીથી ભેળસેળિયા તત્વો અને વેપારીઓમાં ફફડાટ ફેલાયો. દિયોદર તાલુકાની 3 પ્રાથમિક શાળાના મધ્યાહન શાળા તેમજ 5 આંગણવાડી કેન્દ્રમાં ચેકિંગ. તેલ, ચોખા, મરચું, મસાલા સહિત 51 સર્વેલન્સ સેમ્પલ લઈ લેબોરેટરીમાં મોકલાયા. મીઠાઈ, નમકીન સહિતની દુકાનોમાં પણ તપાસ કરાઈ. અમદાવાદમાં એફસીના ફૂડ વિભાગે શંકાસ્પદ ક્રીમનો જથ્થો સીઝ કર્યો. નરોડા ખાતેના શ્રીનાથ એસ્ટેટમાંથી 1200 કિલો ક્રીમનો જથ્થો ઝડપાયો. ક્રીમમાંથી ઘી બનતું હોવાની પ્રાથમિક માહિતી. શિવશંભુ ડેરી પ્રોડક્ટ્સ નામની ચાલતી હતી કંપની. ક્રીમ, મિલ્ક પાવડર અને પામોલિન તેલનો કરાતો હતો ઉપયોગ. એએમસીએ સેમ્પલ લઈ લેબ ખાતે મોકલી ડેરીનું લાયસન્સ રદ કર્યું. બનાસકાંઠામાં આઈપીએલ મેચમાં સટ્ટો રમાડતા 8 શખ્સોની અટકાયત, 4 ફરાર. ડીસાના આકોલમાં પોલીસે દરોડા પાડી કરી કાર્યવાહી. ઓનલાઈન સોફ્ટવેર, ઇલેક્ટ્રિક ઉપકરણ અને દસ્તાવેજો સાથે 4.55 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત. પાટણના સિદ્ધપુરમાં મુલતાની ગેંગનું જાહેરમાં સરઘસ કાઢ્યું. ભેંસોની ચોરીના ગુનામાં આરોપીઓને સાથે રાખી કરાયું રિકન્સ્ટ્રક્શન. પશુ ચોરી કરનાર 10 આરોપીઓનું સરઘસ કાઢવામાં આવ્યું. અનેક પશુઓની ચોરીના ગુનામાં સંડોવણી સામે આવી. ભાવનગરના મોતીબાગ ટ્રાફિક સિગ્નલ પાસે ડિસ્ટ્રિક્ટ ચેમ્બરના પ્રમુખ સાથે લૂંટની ઘટના. નંબર પ્લેટ વગરની કારમાં આવેલા 3 શખ્સો 5000ની રોકડની લૂંટ કરી ફરાર થયા. પોલીસે આરોપીઓને ઝડપી લેવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા. લૂંટના પ્રયાસના ગુનામાં 25 વર્ષથી ફરાર આરોપીની સુરતમાં ધરપકડ. વર્ષ 2001માં અટવા વિસ્તારમાં કર્યો હતો લૂંટનો પ્રયાસ. બાતમીના આધારે સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચે આરોપીને દબોચ્યો. સુરતમાં કોંગ્રેસના પૂર્વ કોર્પોરેટર પર ખંડણીનો આરોપ. લાલગેટ પોલીસ મથકમાં કોંગ્રેસના પૂર્વ કોર્પોરેટર સામે નોંધાઈ ફરિયાદ. ઇમરાન સોલંકીએ બાંધકામના ફોટા પાડી માંગી હતી 5 લાખની ખંડણી. ધાડ અને 5 ઘરફોડ ચોરીમાં ફરાર આંતરરાજ્ય ગેંગનો સાગરીત પકડાયો. 18 વર્ષથી ફરાર ધર્મેન્દ્ર સોરીની મધ્યપ્રદેશના ઇન્દોરથી ધરપકડ. આંધ્રપ્રદેશના 5 અને સુરતના લિંબાયતના 6 ગુનાનો આરોપી ઝડપાયો. જૂનાગઢના માળિયાહાટીનામાં 2 બાળકીના મૃતદેહને પીએમઓટી ખસેડાયા. માતાથી છૂટા પડી કુકસવાડા ગામની વાડીમાં ખુલ્લા કુવામાં પડ્યા હતા. વન વિભાગે છુપાવી હતી બાળકીના મોતની ઘટના. ગીર સોમનાથ જિલ્લા કલેક્ટરે ગેરકાયદે ખનન કરતા માફિયાઓ સામે તબાહી બોલાવી. ખનિજ વિભાગ અને રેવન્યુ વિભાગને તપાસની અપાઈ હતી સૂચના. 26 લીઝ ધારકો પર કરાઈ કાર્યવાહી. અમદાવાદમાં આઈપીએલ મેચ પર ઓનલાઈન સટ્ટો રમાડનાર ઝડપાયો. કૃષ્ણનગરની એક સોસાયટીના મકાનમાંથી યુવકની ધરપકડ કરાઈ. ક્રાઇમ બ્રાન્ચે યુવકને ઝડપી ગુનો દાખલ કરી તપાસ હાથ ધરી. બનાસકાંઠામાં સોશિયલ મીડિયા પર પોલીસને બદનામ કરતા વિડીયો મૂકનારની ધરપકડ. પોલીસ અધિકારીઓ તોડ કરતા હોવાનું સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરી હતી. દાંતીવાડા, વાવ, થરાદ અને આગતલામાં પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાઈ છે ફરિયાદ. અંકલેશ્વર નજીક એસટી બસ અને ટેમ્પો વચ્ચે અકસ્માત. રોંગ સાઈડથી આવતા ટેમ્પો સાથે બસ અથડાઈ. મુસાફરોનો આબાદ બચાવ. મુસાફરોને અન્ય બસમાં આગળ રવાના કરાયા. રાજકોટ શહેરને જળસ્ત્રોત મામલે આત્મનિર્ભર બનાવવા પ્રયાસ. જળશક્તિ મંત્રાલય પણ કરી રહ્યું છે વિચાર. તળાવો તેમજ ચેકડેમ ઊંડા કરવાની કામગીરી ચાલુ. હાલ શહેરને સૌની યોજના મારફતે મળી રહ્યું છે પાણી. દ્વારકામાં આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે આરોગ્યલક્ષી સેવા અંગે સ્થાનિક અધિકારી સાથે કરી ચર્ચા. હોસ્પિટલમાં તબીબોની અછતથી દર્દીઓ પરેશાન. સરકારી હોસ્પિટલ અપગ્રેડ થઈ છતાં સુવિધાઓનો અભાવ હોવાની રજૂઆત. આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે કર્યા દ્વારકાધીશના દર્શન. દેવસ્થાન સમિતિની ઓફિસની પણ લીધી મુલાકાત. દેવસ્થાન સમિતિની વિઝિટ બુકમાં કરી નોંધ.
ગાંધીનગરમાં SC, ST, OBC અને લઘુમતી સમુદાયના આગેવાનોની બેઠક UCC અને જાતિ જનગણના જેવા મુદ્દે કરાઈ ચર્ચા. UCC કાયદો લાવી ધાર્મિક પરંપરા રૂઢિઓને નુકસાન કરવાનો આરોપ. આગામી દિવસોમાં દરેક મોરચે લડત શરૂ કરવા સામૂહિક નિર્ણય. અમરેલીના સાવરકુંડલા તાલુકા ભાજપ પ્રમુખ હિતેશ ખાતરાણીએ આપ્યું રાજીનામું. જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખે લેખિતમાં રાજીનામું આપ્યું. ખાતરાણીએ કહ્યું કે મારા પર થયેલા આક્ષેપોને લઈને પદ છોડ્યું. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે નવસારીની લીધી મુલાકાત. સીએમએ ચીખલીમાં AI બેઝ અને સંપૂર્ણ સ્વયં સંચાલિત સોલાર સેલ ઉત્પાદન પ્લાન્ટનો કરાવ્યો પ્રારંભ. નાણામંત્રી કનુ દેસાઈ અને ગૃહરાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી હાજર. પીએમ મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ કોમ્પોનેન્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ સ્કીમને મંજૂરી આપી. કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે સ્કીમને લઈને જણાવ્યું કે એક મજબૂત ઇકોસિસ્ટમ વિકસાવવા માટેની યોજના છે. આ યોજના દ્વારા રોજગારીનું પણ સર્જન થશે. RTEમાં પ્રવેશ માટે વાલીઓનો ધસારો. 6 લાખની